furnished to the arrested person as a matter of course and without exception at the earliest. So in Prabirpur case, the issue came up whether in UAPA matters, again a very serious offence, which in fact goes against, not against any individual but against the nation. Even in those cases, the Honorable Supreme Court said that invariably in any offence, the person has to be informed the ground in writing without there being any exception. And this is now made applicable to all offences, whether it is IPC, UAPA, PMLA or any other offence. Now, taking this further, my lord, third decision which I intend to rely upon is Vihan Kumar versus State of Haryana. Page 59, it starts at the relevant portion, lordship would find at page 82. I'm sorry, my lord. Before that, my lord, page, yes, Vihan Kumar I will firstly rely. Page 59, lordship can kindly see page 82. Lordship can directly see the conclusions at paragraph 26. Therefore, we conclude the requirement of informing a person arrested of grounds of arrest is a mandatory requirement of Article 20, subclause 1. The information of the grounds of arrest must be provided to the arrested person in such a manner that sufficient knowledge of the basic facts constituting the grounds is imparted and communicated to the arrested person effectively in the language which he understands. The mode and method of communication must be such that the object of the constitutional safeguard is achieved. When the arrested accused alleges non-compliance with the requirements of Article 22(1), the burden will always be on the investigating officer agency to prove compliance with the requirements of Article 22(1). Non-compliance with Article 22(1) will be a violation of the fundamental rights of the accused guaranteed by the said article. Moreover, it will amount to a violation of right to personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution. Therefore, non-compliance with the requirements of Article 22(1) vitiates the arrest of the accused. Hence, further orders passed by the criminal court in remand are also vitiated. Needless to add that it will not vitiate the investigation, charge sheet and trial, but at the same time the filing charge sheet will not validate a breach of constitutional mandate under Article 22(1). Now this I am pointing out or troubling just for clarification before I read further, that many times it would be argued before this court, and it has been argued before the Honorable High Court when co-accused application on identical grounds was contended before the High Court, that why are they coming so late? The charge sheet is filed, a man is inside for 1 year. The Honorable High Court has clarified it does not make any sense whether it is 1 year or today or immediately it is informed. Once violation of constitutional right is pointed out, the court need not get into that as to when and what point of time it is raised. Therefore, 26(4) I pointed out. Then 26.5, when an arrested person is produced before the judicial magistrate for remand, it is duty of the magistrate to ascertain whether compliance of Article 22(1) and other mandatory safeguards has been made. As I pointed out, the 1st July 2020 for remand, nowhere the learned magistrate has taken pains to find out whether the grounds of arrest were given. Admittedly, it is not given in writing. So the record also could not indicate that there was anything to suggest that there were grounds which were informed to the accused person who is produced before the learned magistrate in writing. So record is not there, and the learned magistrate has not taken pains to a question as to whether have you furnished it. So therefore 26(5), the duty which is cast upon the learned magistrate while considering the remand of the accused. And then lastly, when a violation of Article 22(1) is established, it is the duty of the court to forthwith order the release of the accused. That will be a ground of grant bail even if statutory restrictions of the grant bail exist. Statutory restriction, as like I said, 45 of PMLA, Section 21 of MCOCA, 37 of NDPS Act, and likewise UAP and all. So even if there is a bar, once it is pointed out that there is non-violation of Article 22(1), the bail can be granted. The statutory restrictions do not affect the power of the court to grant bail when violation of Article 21 and 22 of the Constitution is established.
This I am pointing out for the reason that it would again be pointed out or said that about a year back his request for bail on merit is rejected. But that was not the ground which was raised before the court, as there is no bar in making a request for bail. Every day I can make a bail, but I have to show the change in the circumstance or a different ground. Now, these under Article 21 and 22 of the Constitution of India have been violated while arresting the accused, and after arresting him, it is the duty of the court dealing with the bail application to release the accused. So therefore, this is just to buttress my submission that this court can consider my request and it not go to the Honorable High Court and file a reverse corpus. Even in a bail matter, I can point out this and I can request for bail on this ground. Now, there only for this purpose I pointed out identical situation even in ED versus Subhash Sharma. Grounds were not given. The Honorable High Court said that this can be considered in a bail application and he was granted. Now, there is one decision and I am sure about it, the prosecution and the other side would use it against me. Fifth one, Kasi Reddy. Here the request was turned down. That starts at page 90, relevant portion at 110. Here, the request of the accused was turned down by the Honorable Supreme Court. The issue was that what was addressed before the Honorable Supreme Court was said that the grounds are given, but which are given are irrelevant, they are not or they are superficial. The Honorable Supreme Court said that nothing doing. The prosecution may find that this is a ground to arrest you. That is good enough. Because it will be in wisdom of the investigating officer that according to me these are the grounds to arrest you in this matter. And that is good enough. One cannot get into the issue whether the grounds are right or wrong. That was the reason why Kasi Reddy, and again what is laid down is the exact principle that 110, what is the principles are laid down, Lordship would find. So rejection would not come in my way here because they concur with this all previous decisions. Where paragraph 18 reiterates the very principle, Thus, following the principles of law could be said to have been laid down rather very well explained in Vihan Kumar, the previous decision which we read. The requirement of informing the person arrested of the grounds of arrest is not formality but mandatory constitutional condition. Once a person is arrested, his right to liberty under Article 21 is curtailed. When such an important and fundamental right is curtailed, it is necessary that the person concerned must understand on the what grounds he has been arrested. The mode of conveying the information of the grounds of arrest must be meaningful so as to serve the true object underlying the Article 22. If the grounds of arrest are not informed as soon as may be after the arrest, it would amount to violation of fundamental rights of the arrestee guaranteed under Article 22(1). On the failure to comply with the requirements of informing the grounds of arrest as soon as may be after the arrest would stand vitiated. When the arrest is held to be vitiated, the person arrested cannot remain in custody even for a second. If the police want to prove communication to the grounds of arrest only based on a station or for a diary entry, it is necessary to incorporate those grounds of arrest in the diary entry or any other document. The grounds of arrest must exist before the same are informed. When the arrestee pleads before the court that the grounds of arrest were not communicated, the burden to prove the compliance of Article 22(1) is on the police authorities. The grounds of arrest should not only be provided to the arrestee but also to his family members and relatives so that necessary arrangements can be made to secure the release of the person arrested at the earliest possible opportunity so as to make the mandate of Article 22(1) meaningful and effective, failing which such arrest may be rendered illegal. So, informing that your husband is arrested is not enough. Your husband is arrested in this offense for this reason and for this ground have to be informed to the wife. Like in present case, the claim under arrest memo is that his wife was informed. They have given the name. Now, this is what is culled out of Vihan Kumar. As what we read in Vihan Kumar at page 82 and 87, it spelled out that the compliance has to be done in context with the accused. There is one more paragraph at page 88 may be seen in this, just to complete, because this is what is held in Kasi Reddy. Page 88.
There was a separate part recorded in Vihan Kumar by the co-judge of the Honorable Supreme Court, Justice Koteshwar Singh Malad. That lordship would find at page 87, bottom paragraph 41, because this earlier part is recorded by the written by Honorable Sri Abhay Ogden Malad. Paragraph 41, the issue of the requirement of communication of the grounds of arrest to the person arrested as mandated under Article 22(1) of the Constitution of India, which has also been incorporated in the prevention of money laundering under section 19 thereof, has been succinctly reiterated in this judgment. The constitutional mandate of informing the grounds of arrest to the person arrested in writing has been explained in Pankaj Bansal, the first judgment which we read, so as to be meaningful to serve the intended purpose, which has been reiterated in Prabir Purkar, the second judgment which we read. The state constitutional mandate has been incorporated in the statute under section 50 of CRPC, corresponding now 47 of PNSS. It may also be noted that the aforesaid provision of requirement of communicating the grounds of arrest to be purposeful is also required to be communicated to the friends, relatives, or such other persons of the accused as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information as provided under section 58 of CRPC, as may be noted. This is in addition to the addition to the requirements as provided under section 51. The purpose of inserting 58 CRPC, making it obligatory on the person making arrest to inform about the arrest to the friends, relatives, persons nominated by the arrested person, is to ensure that they would be able to make immediate and prompt action to secure the release of the arrested person as permissible under the law. The arrested person, because of his detention, may not have the immediate and easy access to the legal process for securing his release, which would otherwise be available to his friends, relatives, and such a nominated person by way of engaging lawyers, briefing them to secure release of the detained person on the bail at the earliest. Therefore, the purpose of communicating the grounds of arrest to the detainee and in addition to his relatives as mentioned above is not merely a formality but to enable the detained person to know the reasons of his arrest, but also provide necessary opportunity to him through his relatives, friends, nominated person to secure his release at the earliest possible. Hence, the requirement of communicating the grounds of arrest in writing is not only to the arrested person but also to his friends, relatives, and such other persons as may be disclosed and nominated by the arrested person, so as to make the mandate of 22(1) Constitution meaningful and effective, failing which such arrest may be rendered illegal. So therefore, the Honorable Supreme Court has not stopped only till the situation where the arrested person is to be given, but even his relatives have to be given in writing. Of course, I may say something in favor of them, that here is a case where the person was represented by the advocate. So we are not getting into, but just to give a completeness to this submission, what I am pointing out, that there is a much more duty cast upon the investigating officers who have abundant powers to arrest someone, but at the same time they are restricted by virtue of this, so that these are the checkpoints, and these are, if those checkpoints are not followed, then it violates the constitutional right, my lord. Proceeding further, my lord, in our case, the present CR, my lord, there were 5 persons who came to be arrested. One of them was one Mr. Ajit. The very issue was raised before the Honorable High Court that I have annexed at page 116. Because it goes factually, gets closest to the situation, my lord, I would be troubling this court to, so far as 118 is concerned, paragraph 5 is about the FIR reproduced. Then paragraph 8 may be seen. In that last 2 lines, what was only contended before the Honorable High Court? His only grievance is that he was not intimated the reasons for his arrest in writing. That was the only contention raised before the Honorable High Court. Then those reliances, my lord, Kasi Reddy, as I don't wish to trouble this court, we have already seen them. Affidavit in reply. Oh, affidavit in reply.
affidavit in reply seen, my lord. The prosecution has gone to what extent to oppose the request and contentions of the accused, my lord. Page 123. This would be slightly relevant because this was stated on oath and the Honorable High Court has reproduced it. In paragraph 12 of the affidavit filed before the Honorable High Court, the investigating officer narrates this. तसेच सदर गुन्ह्यातील अनोळखी आरोपी यांना निष्पन्न करून, ॲज लॉर्डशिप कॅन रेफर टू दॅट, दोन 3 अनोळखी आलेले निष्पन्न करून सचिन यांचे सो मुळे 4 नंबर सचिन 5 बिफोर दी हायकोर्ट यांचे कामगार खोलीत सो राहणार यांचा शोध घेऊन ताब्यात घेण्यात आले. तसेच त्यांची वैद्यकीय तपासणी उपजिल्हा रुग्णालय बारामती येथे करून घेऊन अटक करतेवेळी गुन्हा रजिस्टर नंबर व कोणत्या गुन्ह्यात अटक आहे व अटक करण्याची कारणे समजावून सांगून अटक बाबत सर्वोच्च न्यायालय यांचे मार्गदर्शक तत्वांचे व सूचनांचे तसेच अटी व शर्तींचे तंतोतंत पालन करण्यात आले असून 2 पंचांसमक्ष अटक फॉर्म भरण्यात आला असून अटक फॉर्म मध्ये आरोपीस अटक करतेवेळी आरोपी 4 याची नातेवाईक पत्नी निकिता सचिन सो सदर तसेच आरोपी क्रमांक 5 याचे नातेवाईक अलका किसन यांना अटकेबाबत करण्यात आलेले आहे. आयडेंटिकल टू द प्रेझेंट केस, मॅडम. त्याबाबत अटक रजिस्टरी नोंद घेऊन स्टेशन डायरी करण्यात आली आहे. तसेच आरोपी CRPC 47-48-50 अप्रमाणित तोंडी लेखी सूचनापत्र अदा करण्यात आले असून अटक फॉर्म मधील कॉलम 8 मध्ये अटकेची कारणे व अटकेचे अधिकार समजावून सांगितल्याने व समजल्याने अटक फॉर्मवर 2 पंचांसमक्ष आरोपीने सह्या केल्या आहेत. आरोपी 4 व 5 यांच्या अटकेबाबत आधारभूत मुद्दे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपणाविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नंबर सो असा दाखल असल्याने गुन्हा केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सदरचा गुन्हा घडतेवेळी आपण साक्षीदार फिर्यादी यांना प्रत्यक्ष पाहिले आहे. आपण साक्षीदार व फिर्यादींनी प्रत्यक्ष पाहिले, तपासामध्ये निष्पन्न झाले. आपण सदरचा गुन्हा केल्याचे प्रथमदर्शनी तपासात आरोपी क्रमांक 1 यांचे सांगण्यावरून फिर्यादी साक्षीदार व मयत रणजित मारण्यास येऊन गुन्हा केल्याचे निष्पन्न होत असल्याने आपणास अटक करण्यात येत आहे. Now identical is the situation, my lord, because this was stated, all these things have come on affidavit before the Honorable High Court when the investigating officer filed this affidavit. Now exactly is the situation ad verbatim except barring the names of the accuser changed and the name of the relative has changed. Where the wife is informed, there the mother has been informed. Arrest form column A identical, punch 2 witnesses signing identical, everything is identical. The Honorable High Court refused to accept this thing when they added this line की अटक करण्याची कारणे समजावून देऊन अटकेबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मार्गदर्शक तत्वांचे व सूचनांचे तंतोतंत पालन केले आहे. The Honorable High Court refused to accept it. They said that this is clear violation. Now, my lord, my submissions can be completely omitted. Let us there that case, my lord, just for completion, page 125, the punch witnesses had filed affidavits saying that no, in our presence it was given in writing. Paragraph 120, page 125, para 13. The Honorable High Court even refused to accept this affidavit, my lord. The punch witness whose signatures are there in arrest form, आमचे समक्ष पोलिसांनी इसमनामे अजित मोरे या कोणत्या गुन्ह्यामध्ये कोणत्या कारणासाठी अटक करण्यात याची इत्यंभूत माहिती थोडी समजावून सांगितली. अटकेची कारणे कागदावर लिखित स्वरूपात नमूद करून त्यांचे हातात देण्यात आली होती व त्यांना अटक केल्यावर किसन मोरे यांना देखील त्यांचे समक्ष कळवण्यात आलेले होते, आमचे समक्ष कळवण्यात आले होते. सदर वेळी वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन येथे हजारोंच्या संख्येने जमला होता. अशा परिस्थितीत पोलीस निरीक्षक सचिन इसमनामे अजित अटकेची कारणे माझे समोर लिहून दिली होती. सदर अटकेची कारणे अजित किसन मोरे या लेखी तसेच तोंडी स्वरूपात दिल्यामुळे त्यांच्या अटकेचा फॉर्म तयार करण्यात आला. सदर अटक फॉर्म मधील कॉलम 8 मध्ये अटकेची कारणे व कायदेशीर अधिकार पोलिसांनी समजावून सांगितल्याबाबतचा उल्लेख करून सदर कारणे व कायदेशीर अधिकार समजले बाबतची पुष्टी झाल्यानंतर सदर आरोपी इसमास अटक फॉर्मच्या शेवटच्या पानावर त्यांच्या फोटो शेजारी आमचे समक्ष सही केलेली आहे. सो व्हॉट दे वॉन्टेड टू इम्प्रेस द ऑनरेबल हायकोर्ट वॉज दॅट दिस 2 punch witnesses who have signed that arrest memo, like in the present case, my lord, they claimed that because there were people who had gathered because it was a serious case, and there I am not disputing, but
that information about the grounds and reasons for arrest were conveyed, not only conveyed, it was given in writing on piece of paper. Everything was stated on oath. The Honorable High Court said that nothing, this is complete, this cannot be accepted. That whatever is stated on oath today in the affidavit must be referred somewhere in the station diary entry, somewhere in the record. It is completely missing in all these cases. In context with that person who has been released, the case in the hand, my lord, which is being dealt by this honorable court. Now, paragraph 129, paragraph 21. From the record, two things become absolutely clear. Firstly, the petitioner was not communicated the reasons of arrest in writing, and secondly, the punch Dilip Shankar has executed a false affidavit, the marked portion of which is reproduced herein above, which we read just now, indicating a false statement that the present petitioner was served with a written sheet containing the reasons of his arrest. Mr. So and so, API, the investigating officer, has addressed the learned magistrate that the principle called out by the Honorable Supreme Court, judgment not cited to or referred to in his communication, have been scrupulously followed while arresting the petitioner. That means that Tantotanta Palan Kelas, that was reproduced. The punch Dilip Hirve has the courage to say on oath that the reasons of arrest were written on a sheet of paper in his presence, and that it was served on the petitioner. In the station diary, a reproduced portion of which is set forth herein above, it is recorded that the reasons for the arrest were served on the petitioner in writing. What shocks our conscience is that there is no such sheet of paper on which such reasons were written down and were served upon the petitioner. The police authorities neither have any record of such communication, nor do they possess any acknowledgement from the petitioner. A completely false statement is being made with impunity. This conduct of the police authorities is exposed in paragraph 13 of the affidavit in reply, dated 6th August 25, affirmed by the same Mr. Sachin, that I say that during the course of investigation I have arrested petitioner on 1/7/24 at 5:04 hours and personally informed the grounds of his arrest, and the said fact mentioned in station diary dated 1/7/24 at 5:04 hours maintained at Vadgaon Nimbalkar Police Station, Pune Rural District, Pune. Accordingly, the case diary to that effect is made on 1/7/24, white case diary number 4. The police authorities are not in a position to show any such document which would substantiate their stand, notwithstanding paragraph 13 of the affidavit of the investigating officer adverted to herein above. It is clear to us that the reasons for arrest were not conveyed to the petitioner in writing. The learned advocate representing informant who is assisting the learned APP has opposed the so and so in view of the fact that Mihir Shah's decision, then it was reserved for order. Whether reasons of arresting are to be communicated orally or writing is matter before a full bench of this court. He further submitted that the issue originating from an order of coordinate bench of this court, concluding that the reasons for arrest need not be always intimated in writing to the person being arrested, is a subject matter before the Honorable Supreme Court in Mihir Rajesh Shah versus State of Maharashtra, which is now reserved for judgment. But this would be relevant contention that by then, when we were arguing this matter before the Honorable High Court, on the day 11th August, this order was passed, 11th August 2025, on which day by April or March, if I am subject to correction, by April or March, the Mihir Shah's decision, was reserved by the Honorable High Court, Honorable Supreme Court, where the arguments were already advanced. The Chief Justice of Chief Justice of India as well as the other court had reserved the judgment. So by August 2025, our High Court held that whatever said and done, the law is settled in view of Vihan and Kasi Reddy in these matters. Therefore, the Ajit More was released immediately. Now, taking this court to one more decision, very next decision, State of Karnataka versus Sri Darshan. Here is the case, where again I am sure this will be used against me. Offence was registered under 302
On two counts, the person was released. One, non-compliance of section 50. This decision was rendered by the Honorable Apex Court on 14th August, about 4 days after Ajit More was released, where the Honorable Supreme Court held two things. So far as merits are concerned, I need not go into that. That there is prima facie material against this person who is released and his bail has to be cancelled. This was held so far as merits are concerned. But in the same breath, the Honorable Supreme Court also held that it is not necessary that every matter there has to be a situation that it has to be given in writing. There can be some exceptions which can be carved out. We'll have to look at the gravity of the offence. Here is a case which was very serious. Man was murdered. There was sufficient material to indicate that he was instrumental in that murder, my lord. Therefore, the Honorable Supreme Court held two things. On merits, he does not deserve bail, one. And secondly, every matter, there need not be grounds and reasons in writing. For that purpose, my lord, without getting into the merits of that matter, my lord, would my lord look at page number 168 for a minute. Here, that was one of the contention raised by from the accused side, that grounds were not given. So even there are some things which are against me, but my lord, I must show it to the court as officer of the court. 168 20.1. Delay in furnishing grounds of arrest cannot by itself constitute a valid ground of grant of bail, my lord. The learned counsel for the respondents accused contended that the arrest was illegal as the grounds of arrest were not furnished immediately in writing, thereby violating Article 22(1) of the Constitution and Section 50 of CRPC, now 47 of the NSS. This submission, however, is devoid of merits. 1. Article 22(1) Constitution mandates that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. Similarly, Section 50 subsection 1 CRPC requires that every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested and or other grounds of such arrest. The constitutional and statutory framework thus mandates that the arrested person must be informed of the grounds of arrest, but neither provision prescribes a specific form or insists upon written communication in every case. Judicial precedents have clarified that substantial compliance with these requirements is sufficient unless demonstrable prejudice is shown. Pausing here for a moment, what we can gather here, and the next decisions which are further dealt are Vihan Kumar, Kasi Reddy, which we have dealt, my lord. Nowhere the Honorable Supreme Court says that this is bad law. So far as the previous judgment which we saw, that is the correct law, it is held. But the Supreme Court cautions that if a person is arrested, it is not necessary, because the Constitution of India as well as CRPC nowhere spells. It says that inform him. It nowhere says that inform him in writing. That is the further interpretation as judicial pronouncements indicate, my lord. Therefore, we'll have to see that this issue, which is now put to be decided, is that in every case, the judicial precedents have clarified that the substantial compliance with these requirements is sufficient. So now what is requirement which is required to be looked into is that the substantial compliance. They must come forward and say that yes, these grounds were informed to him. It is nowhere, there is not a piece of evidence on record to show that this person who was arrested on 1st July 24 was informed of the grounds. That was the reason when my lord was kind enough to read the FIR in the present case. If this man is to be arrested under 302, my lord, there had to be some material. FIR is registered because that material they have brought now. I will show there is one more statement. Statement recorded of the informant on 8th August 2024, where she adds that Marhan pan keli. Now this Marhan, if she had referred on the very first day, probably a case was there that all five who had gathered probably had common intention, section 34, that the man has to die today. But apparently the FIR does not indicate that. FIR indicates that the man probably wanted to threaten him. He did not, it is not even their case that he assaulted. He just
rushed to him with a stick, but abused him, orally abused him, not even assaulted him. One hit on a head, somewhere on a vital part. No, it is nowhere their case. Their case is very specific. 4 persons were abusing him at that point of time. बैल कसा नेतो बघतो असं म्हणून आरोपी नंबर 2 न गोळी झाडली काढून. If that is their case, there was no common intention. So therefore, it cannot be equated with an offence which is can be said offence under 302 read with 34 of IPC. So that was not the case, my lord. Therefore, the prejudice. Now coming back to the word, unless demonstrable prejudice is shown. Today I am arrested on 1st July and produced before the learned magistrate saying that he has committed murder. The learned magistrate has seen the record and said that it's a serious offence. One person has lost life. Where we understand, yes, certainly it's a very serious offence. But one cannot just accept that every person produced before the court amounts to or can be said that he has committed offence under 302. The learned magistrate was also misguided, and that is that caution which is given by the Honorable Supreme Court. The learned magistrate also needs to see as to whether the compliance of Article 22(1) has happened. That is the requirement. Therefore, even when the Honorable Supreme Court in the decision dated 14th August 2025 says that not that in every case it is required that it has to be given in writing, not necessary. I would bow down to this situation, but let them show that there was some substantial compliance of this, that it was said that you have committed this offence, these are the grounds for your arrest. Let them show me on a piece of paper. Absolutely nothing. They have gone ahead and filed false affidavits before the Honorable High Court when co-accused application on the same ground was being considered. They have gone ahead and filed false affidavits, and which I read out to this Honorable Court. The Honorable High Court had said that they could go ahead and file such kind of false statements. So page 117, my lord, same thing. What is reiterated? 171, 171. 20/1. In the present case, the arrest memos and remand records clearly reflect that the respondents were aware of the reasons for their arrest, my lord. This is a case where remand orders could indicate that this man has done X, Y, Z things in the case before the Honorable Supreme Court. As therefore, I had drawn attention of this Honorable Court to the remand application where it said that this is a serious offence. They just reiterate FIR. In fact, FIR does not indicate any role to this gentleman so far as 302 goes, my lord. Absolutely not. At the most 506, the person is hurling abuses to the person or shouting at him, and not 302. Therefore, this completely different. Our case before this court, my lord, is on a different footing. Just to point out that page 170, last paragraph. In the present case, that is the case before the Honorable Supreme Court, in the present case, the arrest memos and remand records clearly reflect that the respondents were aware of the reasons of their arrest. They were legally represented from the outset and applied for bail shortly after the arrest, evidencing an immediate and informed understanding of the accusation. No material has been placed on record to establish that any prejudice was caused due to the alleged procedural lapse. In the absence of demonstrable prejudice, such as irregularity is at best a curable defect and cannot by itself warrant release on bail. As reiterated above, the High Court treated it as determinative factor while overlooking the gravity of the charge under section 302 of IPC and the existing prima facie case. So there was existing prima facie case against that person. Its reliance on Pankaj Bansal and Prabir Purkayastha is misplaced, as those decisions turned on materially different facts and statutory context. The approach adopted here is inconsistent with the settled principle that the procedural lapses in furnishing grounds of arrest absent prejudice do not ipso facto render custody illegal and entitled accused to bail. So, but if I can demonstrate that there is a prejudice caused, therefore there is no compliance of furnishing grounds, absolutely no compliance. Here the Honorable Supreme Court, their substantial compliance show that is good enough, don't give it in writing. I would bow down to this situation. Now this judgment came on 18th August 2014.
By when? By when? As we have seen in on 11th August order of the Honorable High Court in the co-accused application, it was pointed out by the the intervener's advocate, my lord, that Mihir Shah's decision is still under consideration, reserved for order. So now the everything has been culled down to what Mihir Shah has to say about it. Fortunately for us, that decision has now been judgment has come, my lord. Page 119. This is my last decision, my lord. Page 119. This was a case where a person was driving in inebriated condition, but he was drunk in the night, in the wee hours. He dashed one two-wheeler where a lady and her husband were riding a motorcycle. The lady fell. The man, in spite of having the case as alleged by the prosecution, in spite of having knowledge that he has dashed one lady, the lady stuck below his car. He drove her about a kilometer away. Thereafter, the lady fell down. The man came back, saw the lady has fallen down, still drove over her and fled away from the spot. This was the case of Mihir Shah. The Honorable High Court held that no, in such situation there is no question of giving anything in writing. The man also was absent. He was absconding for some days and then he was arrested. Therefore, the Honorable High Court said that no, there was no necessity for giving such reasons and grounds in writing. This contention has been overturned by the Honorable Supreme Court in that reserved judgment, page 199. Because this was also equally blatant offence, my lord. The gravity was certainly considered by the Honorable High Court while refusing and while granting the Honorable Supreme Court, page 203. Or not granting, I would say, because that is now considered before the Honorable High Court. But what was the law laid down, my lord, in that Mihir Shah, page 203. On 22/4/25, this court formulated following question. Yes, as I said, this was the day when it was resolved, my lord. 22nd April 2025, this court formulated the following questions of law for consideration: whether in each and every case, even arising out of an offence under Indian Penal Code, now Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, would it be necessary to furnish grounds of arrest to an accused either before arrest or forthwith after arrest? Whether even in exceptional cases where on account of certain exigencies, it will not be possible to furnish the grounds of arrest either before arrest or immediately after arrest, the arrest would be vitiated on the grounds of non-compliance with the provisions of section 50 of CRPC. So what was the question which was found? Either it is whether it is necessary, if it is so, in certain exigencies where it is not possible, like a person is arrested somewhere at some place, where it was not possible for them to consider or pass on these grounds to him or to his relatives, then in that case whether it can be termed as violative. The Honorable Supreme Court has held now that, just to give in a minute and then I draw Lordship's attention to what has been laid down, that in any case, every case, invariably the grounds of arrest have to be given one. And till when? After arrest, because at the time of arrest one person did not keep on writing. This would be really evil for the investigating officer, that he is required to, man is trying to flee away and he is writing the ground. No, not necessary. He can be arrested, produced, but before he is produced before the learned magistrate for seeking remand, 2 hours before at least the grounds be given. So this is what is held in this case. Would my lord look at page number? But the reproduction of the provisions, I would not trouble this court. It can be argued that Mihir Shah does not consider the state of Karnataka versus Sri Darshan, but Sri Darshan was rendered on 18th August. By then, April, this was already reserved. One, therefore, there is no reference to Sri Darshan. And as I said, Sri Darshan, I have explained that if I can show the prejudice, if they can show some substantial contention, even let us deal with that. I have no difficulty. Page number, I draw Lordship attention to 244. What is ultimately laid down? Because a detailed analysis of all provisions have been considered, and 244 paragraph 52. We hold that
In cases where the police are already in possession of a documentary material furnishing a cogent basis for the arrest, the written grounds of arrest must be furnished to the arrestee on his arrest. However, in exceptional circumstances, such as offences against the body or property committed in flagrant delicto, where informing the grounds of arrest in writing on arrest is rendered impractical, it shall be sufficient for the police officer or other person making arrest to orally convey the same to the person at the time of arrest. Later, a written copy of grounds of arrest must be supplied to the arrested person within a reasonable time and in no event later than 2 hours prior to production of the arrestee before the magistrate for remand proceeding. The remand paper shall contain the grounds of arrest, and in case there is a delay in supply thereof, a note indicating a cause for it to be included in the information of the magistrate. So now the law is very well settled. What all things they have to do, that they must inform him orally. If they have enough material beforehand and they know now I am entering this house of accused and I am going to arrest him, give it in writing. But suppose a case that like somebody has assaulted, somebody is being away from that, arrest him, convey that for this reason you are being arrested, and then before he is produced, it must be given to him in writing. And it should also incorporate in the remand application that these are the grounds what I am going to arrest him for, I have arrested him for. And the remand paper shall contain the grounds of arrest and the case there is a delay, in case there is a delay in supply, note indicating cause for its this. Above indicated lower limit of 2 hours minimum interval before the production is grounded in the functional necessity, so that the right as provided to an arrestee of the constitution and the statute is safeguarded effectively. This period would ensure that the council has adequate time to scrutinize and all. Then in view of the above, we hold that with regards to the second issue, that non-supply of grounds of arrest, in writing to the arrestee prior to or immediately after arrest would not vitiate such arrest on the grounds of non-compliance with the provisions of 50 and 22, provided that such grounds are supplied in writing within a reasonable time, in any case 2 hours prior to production of arrestee before the magistrate for remand proceeding. It goes without saying that if the above said schedule for supplying the grounds of arrest in writing is not adhered to, the arrest will be rendered illegal, entitling the release of the arrestee. On such release, an application for remand custody, if required, will be moved along with the reasons and necessity for the same after supply of ground. Now, why this precaution again, my lord? There could be a case that today a person is being produced before the learned magistrate, and the learned magistrate actually looks into as to show where are the grounds given. The officer is not able to furnish them. The magistrate can release him. The learned magistrate would say that I am not remanding him to custody, he is illegally detained, I am releasing him. His arrest itself is violative of Article 22(1). But in that case, the investigating officer who is genuinely investigating a case cannot be rendered helpless, saying that I have arrested, now I cannot arrest. Therefore, the Honorable Supreme Court comes to rescue such people, where the investigating officer has committed error, he has not given him in writing the grounds of arrest. But nonetheless, that should not jeopardize the investigation. The justice has to prevail, for which the Honorable Supreme Court has said that in that situation, give him arrest him again, give him grounds, and show that for these reasons you have to arrest him. Like in a case, as in present case, now people are inside since 2024. Now there may not be any reason for him, but there would be a genuine case where he has arrested a person, an investigating officer has arrested a person, but is unable to furnish the grounds at that, or has not given the ground. But that does not mean that his police custody can be now denied. He is released or he is released from the custody. So the investigating officer can arrest him again, produce him, because that first arrest has become non-arrest. It will not be termed as a re-arrest or arrest without or arrest after seeking permission of the court. But he will have to satisfy the court that though he is released, for these reasons I need his custody. So initial those days of important investigation, which is at primitive stage, has been taken care of by paragraph 55. Now, therefore, my lord, and it has been, as I said, it has been concluded that whatever has been stated in Prabir Purkayasta, the second judgment which I pointed out, which has been held to be correct law. Now, in this background, my lord, if we look at the material, right from the registration of FIR
I will not trouble this court because Lordship has seen this. Registration of FIR, then my remand on 1st July 2024, and the remand order of 1st July 2024. It is nowhere mentioned in entire record that the grounds of arrest were ever communicated to this center. And I can certainly understand that I know what I have done. Probably going by their FIR, what I know is that I have committed a non-available offense which is non-cognizable, where I have just hurled abuses to somebody, I have shouted at somebody. But when I am produced before the court, I am arrested. I understand that I am arrested for offense of murder. Therefore, the prejudice which satisfies the requirement of the state of Karnataka versus Sridhar. Now, in this background, today I am requesting that only on this limited point I am making my submit. I have made my submission, and I will be requesting for bail on whatever terms and conditions. Only one last, because I did not deal with the reply. Reply was 30 seconds. I'm so sorry. Paragraph 11. The mistake what they committed before the Honorable High Court, my lord, in Ajit More's case, they have done the same thing. They have at paragraph 11, in responding to my application, my lord, the police have in paragraph 11 has said the same thing, which in fact has been reproduced, which I pointed out in Ajit More's case, my lord. Same thing they have done here. Paragraph 11 of their reply. Only I may add that. दादा हा जर रिप्लाय द्या काय पोलिसांचा रिप्लाय हा रिप्लाय साहेबांचा. इट इज डेटेड 2 नोव्हेंबर 2025. 2/11 आहे. एक ते 10 पर्यंत रिझन्स इन अपोजिंग मला 1 ते 10 पर्यंत आरोपीस अटक करते 2 पंचांसमक्ष अटक फॉर्म भरण्यात आला आहे. अटक फॉर्म मध्ये आरोपीस अटक करते आरोपीची पत्नी, त्या अजित मोरेंच्या केसमध्ये आई व सो अँड सो यांना अटकेबाबत समक्ष करण्यात आले आहे. त्याबाबत अटक रजिस्ट्री नोंद घेऊन स्टेशन डायरी करण्यात आली आहे. एक्झॅक्टली आहे, अटक झाली म्हणून स्टेशन डायरी आहे, पण ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सेज आहे की त्याच्यात दाखवा तुम्ही ती कारणं दाखवलीत म्हणून. तसेच आरोपी CRPC 4150 अप्रमाणे अटकेबाबत आधारभूत मुद्दे आपणा विरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा तपास केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. सदरचा गुन्हा घडते आपण साक्षीदार, फिर्यादी यांनी प्रत्यक्ष पाहिले. एक्झॅक्टली सेम ऍड वर्बॅटम नाउ इज प्रोड्युस्ड हिअर, which we have seen in the case of Ajit More. आणि एक्झॅक्टली ते 123 पानावर एक्झॅक्टली हेच रिप्रोडक्शन जे ऑनरेबल हायकोर्टाने केलेलं. दॅट्स इट. सॉरी. लॉ सेटल आहे. 22/1, 22/5, 47/48. व्हेरी ऑब्जेक्ट काय असेल? 2 ऑब्जेक्ट आहेत. एक, अटक का केले याची कारण कळली पाहिजे, आणि दुसरा ऑब्जेक्ट आहे इफेक्टिव्ह लीगल रिप्रेझेंटेशन मिळलं पाहिजे. कॉन्सिक्वेंटली त्या 2 गोष्टीनंतर परिणाम काय होतील तर डेमॉन्स्ट्रेबल प्रिजुडाइस होतो का? एक, अटक का धरली आणि अटकेची कारण काय ह्याच्या व्यतिरिक्त काहीच नाही. आणि पर्सोन टू दॅट जर त्याला प्रिजुडाइस झाला तर ती इलिगल अरेस्ट आहे असा लॉ सेटल. त्यांनी सगळे जजमेंट्स वाचून दाखवल्या. आता
हे पॅरामीटर्स जे काय 22.1.5 आणि ते आपल्या केसला लागू आहेत का इतकं बघितलं पाहिजे. थोडा शॉर्ट इश्यू आपल्याकडे. त्यांनी मेरिटवर पण आर्ग्यू केलं, पण त्यांचा एक बेल ऍप्लिकेशन मेहरबान कोर्टामध्ये एक्झिबिट 8 वरती ऑलरेडी मेरिटवर रिजेक्ट झालेला आहे. हे त्यांनी इनएव्हिटेबली सांगितलं नसावं. दुसरं, त्यांनी हायकोर्टात बेल ऍप्लिकेशन केलेला होता आणि हायकोर्टात बेल ऍप्लिकेशन केलेलं असताना हायकोर्टाने तो बेल ऍप्लिकेशन इंटेंडिंग टू बी रिजेक्ट म्हणून विड्रॉ केला, विड्रॉ केला. त्यामुळे ते त्यांनी काय केलंय, किती मारलंय, काय मारलंय हा इश्यू आपल्या पुढे अजिबात नाहीये. त्याच्यावरती मी ते ओव्हरटॅक्ट सांगणं, कुठल्या विटनेसने काय सांगितलंय, कशाला सांगितलंय, काही किंमत नाही त्याला. वन्स द हायकोर्ट मेड अप द माइंड टू द इफेक्ट दॅट ही इज नॉट एंटायटल बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, दिस इश्यू इज नॉट बिफोर दिस कोर्ट. त्याची ऑर्डर दिली. आता तिसरं, त्याच्यात त्यांनी ज्या इलिगल अरेस्टवरती बेल प्रेस केलेला आहे आपल्या पुढं, तर त्याचे इलिगल अरेस्ट आहे का, तर इलिगल अरेस्ट हे व्हेरियस फॉर्म मध्ये येतं. 24 आवर्स मध्ये जर मॅजिस्ट्रेट पुढे प्रोड्यूस नाही केला तर दॅट इज ऍब्सोल्युटली व्हायलेशन ऑफ द प्रिन्सिपल ऑफ आर्टिकल 21. म्हणून ते ऍब्सोल्यूट इलिगल अरेस्ट आहे. हे जे आहे ना 22.1 आणि 22.5, 47 आणि 48, ते इनकॉर्पोरेटेड विथ इच अदर आहे आणि त्याचं आपत्ती एवढंच आहे की प्रिजनराइज झालाय का नाही एवढंच बघणं. आता या केसमध्ये ते बघायचं आपल्याला, आपण ते शोधतोय झालाय का ह्यांना प्रिजनराइज. इन्सिडेंट झालाय तो 27/6/2024 ला 11 PM रात्री 11ला. FIR रजिस्टर झाली 28/6/2024 ला सकाळी 6:02 FIR 6:02 रजिस्टर झाली. आता FIR रजिस्टर झाली की यांचं नाव FIR मध्ये आलं ऍप्लिकंटचं. इन्सिडन्स कुठे बघाव साहेब आपण, आता इन्सिडन्स हा याच्या घरात आहे, ह्या ऍप्लिकंटच्या घरात आहे. इन्सिडन्स जो झालाय तो ह्याच्या घरात गोळी मारली गेलेली, हा तिथं प्रेझेंट आहे. अशी केस आहे का की इन्व्हेस्टिगेशन झालंय समवेअर आणि मग तेव्हा इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये डिस्कवर झालाय आणि सस्पेक्ट म्हणून अरेस्ट करायचा आहे त्याला आणि मग त्याला धरून आणायचा आणि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट द्यायची. नो नो, दिस इज नॉट केस. केस इज टू द इफेक्ट दॅट ह्याच्या घरात मर्डर झालाय, ह्याच्या भावाने केलाय, हा तिथं प्रेझेंट आहे. आता पुढे जाऊन सांगतो आपल्याला. 28/6/2024 ला 10 वाजता सकाळी याच्या घरात स्पॉट ऑफ इन्सिडन्स केलाय पोलिसांनी. त्याला माहित नसणार काय त्याचा चाललाय, काय पर्पज काय, याला माहित असलं पाहिजे कुठल्या गुन्ह्यात घेतात. ह्याला FIR रजिस्टर आहे, याच्या घरामध्ये स्पॉट ऑफ इन्सिडन्स चालू आहे. विदिन 10 आवर्स तिथं त्याची पत्नी प्रेझेंट आहे. बघा आपण स्पॉट ऑफ इन्सिडन्स, तिथं त्याची पत्नी प्रेझेंट आहे. त्या पत्नीला ही फिर्यादी सांगते तुझ्या नवऱ्याने मिळून आणि सासऱ्यांनी मिळून इथं गोळी मारली, माझ्या नवऱ्याला मारले, हा स्पॉट आहे, तिथं ब्लड आहे स्पॉटवरती. आता लक्षात घ्यावं स्पिरिट माझं, फॅक्च्युअल मॅट्रिक्स काय. आता त्याची तिथं पत्नी प्रेझेंट आहे, तिथं त्याची आई प्रेझेंट आहे, त्यांचे साहेब, त्यांचा प्रेझेन्स नमूद केलाय पोलिसांनी 26 तारखेला, 28 तारखेला, 10 वाजता सकाळी. दरम्यानच्या काळामध्ये FIR झालेली असताना 6:02 ह्यातला आरोपी नंबर 2 गौरव ह्याला अरेस्ट धरलाय. 28 तारखेला इटसेल्फ गौरवला अरेस्ट पकडलाय सकाळी 6 AM ला. 6 AM ला अरेस्ट पकडल्याच्या नंतर स्टेशन डायरी आहे 6 AM ची. स्टेशन डायरीमध्ये त्याला ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सांगून त्याला अरेस्ट करण्यात येत आहे. याला करस्पॉन्डन्सीची अरेस्ट पंचनामा हे मिळून त्याच्या आईला त्याचे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सांगितलेली एंट्री. आता आरोपी नंबर 2 ह्याचा भाऊ त्याला अरेस्ट झाला किती तारखेला, 28 तारखेला सकाळी 6 वाजता. त्याला JMFC पुढे प्रोड्यूस केला, त्याच्या आईला कळवलंय, त्याच्या घरात पंचनामा झालाय, त्याच्या बायकोला कळवलंय. अशा परिस्थितीमध्ये याला कोर्टात आणलं. आता पर्पज काय बघावं साहेब आपण. याला कोर्टात आणलं किती वाजता, आरोपी नंबर 2 ला याला कोर्टात आणलं दुपारी 2 ला. दुपारी कोर्टात आल्याच्या नंतर याच्या वकील पत्रावरती 10 सह्या माझे सिनियर आमच्या बारचे सगळ्यात आदरणीय वकील साहेब आहेत,
त्यांचं वकीलपत्र ह्या केसमध्ये दाखल आहे, ज्यांची प्रॅक्टिस माझ्या वय इतकी. बघा पर्पज कसा फ्रस्ट्रेट होतोय का नाही, आपण हे शोधतोय आता. 2 नंबरला प्रोड्यूस केलाय तो हा नाहीये, 1 नंबर आहे हा. त्याच्या वतीने 35 वर्ष प्रॅक्टिस असणार, सब्जेक्ट टू करेक्शन, 30 ते 35 वर्ष अनुभव असणारे वकील रिप्रेझेंट करतायत. त्याच्याबरोबर 8 वकील रिप्रेझेंट करतायत. ह्याला लिगल रिप्रेझेंटेशन नाही मिळलं असं म्हणू शकतो आपण आता ह्या घडीला. त्याच्यावर आर्ग्युमेंट होतंय आणि त्याच्यानंतर त्याला पोलीस कस्टडी दिली जाते. त्यानंतर सेम डे याच्या ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन ह्या आरोपीच्या 28/6/2024 ला 1:30 वाजता 3 नंबर आरोपी अरेस्ट होतोय इन्स्टंट, आणि त्याला देखील रिमांडला आणलं जातंय. त्याच्या अटकेबाबत त्याच्या बायकोला कळवलं जातं. घरातल्या 2 व्यक्तीला कळवलं, 2च्या बायकोला कळवलं, 3च्या बायकोला कळवलं. त्याच्यानंतर त्याच्या स्टेशन डायरी घेतल्या, त्याला कोर्टापुढे हजर केलं. कोर्टापुढे त्याला देखील 8 लोकांनी रिप्रेझेंट केले. आता हे रिप्रेझेंट केल्याच्या नंतर 28/6/2024 ला 4:20 रिमांड झालं. रिमांड झाल्याच्या नंतर 28 तारखेला व्हीपी फाईल केल्याच्या नंतर याच्यामध्ये या आरोपीला पोलीस कस्टडी दिली. आता मध्ये 2 दिवस गेले, 29 आणि 30. 30 तारखेला या आरोपीला जो आपल्या पुढे आलाय, याला आम्ही नाही धरला, याला धरला स्थानिक गुन्हे अन्वेषक विभागाच्या पोलिसांनी. आणि काय झालं, स्टेशन डायरी, मी ते नंतर आपल्याला फ्लॅग लावून देतो सगळं. काय आहे स्टेशन डायरी, अशी आहे की हा फरार होऊन तिथं लपलेला आहे आणि आम्हाला समजलंय की हा इथं लपलेला आहे, म्हणून त्यांनी टीम फ्रेम केली आणि त्याला तिथून शोधून काढला. ज्युरिडिक्शनच्या बाहेर आहे, त्यांच्या ज्युरिडिक्शन मध्ये, आणि त्यांनी आणलं आणि 30 तारखेला आमच्या पुढे प्रोड्यूस केलं वडगाव निंबाळकर. 30 तारखेला त्याला अरेस्ट धरला पहाटे आम्ही 3 वाजता. पहाटे 3 वाजता अरेस्ट धरला आणि 11:03 आणि त्याबद्दल स्टेशन डायरी केली की याला अरेस्ट धरलेला आहे, याला अटकेची कारणे समजून सांगितलेले आहेत. याच्या नातेवाईकाला, पत्नीला अटकेची कारणे, जी स्पॉट ऑफ इन्सिडन्स मध्ये त्याची पत्नी तिथं हजर आहे, तिला त्याला अटक का धरला हे समजून सांगितलेलं आहे. आणि अशात त्याच्याबद्दल आम्ही इन्फॉर्मेशन करून, स्टेशन डायरी करून, अटक पंचनामा करून, अटक पंचनाम्यात नोंद करून 8 नंबर त्यांनीच वाचून दाखवलं. त्याच्यामध्ये याला अटकेची कारणे सांगितलेली वेळ, ठिकाण आणि सगळं लिहिलं. हे सगळं आम्ही केलं. आता गंमत अशी ह्याच्यामध्ये की याला अटक धरलेली, स्टेशन डायरी केलेली, दुसऱ्या पोलिसांनी आमच्या आणून ताब्यात दिलेला आहे. आता याच्यामध्ये रिमांड जे झाले ते 3 वाजता झाले. काइंडली अप्रिशिएट, मी जे सांगतोय ते कदाचित अनावधानाने राहून गेलेलं असं बघायचं. त्याच्यामध्ये याचं रिमांड 3 वाजता झालंय. याला अटक धरली 30 तारखेला रात्री, स्टेशन डायरी केली, अटक पंचनामे केलेत. सकाळी यांनी 27चा पंचनामा दिला. यांनी काय 27चा पंचनामा दिला असेल, यांनी असा पंचनामा दिलाय की जे पिस्तूल आरोपी नंबर 2 ने वापरलेले ते पिस्तूल मी माझ्याकडे ठेवलंय आणि त्याच्या कार्टिलेज माझ्याकडे ती एमटी, आणि त्या मी लपवून ठेवल्यात. आणि कुठं लपवून ठेवल्यात तर माझ्या घरात लपवून ठेवल्यात. सकाळी 10 वाजता पंचनामा चालू झाला, स्टेशन डायरी झाल्या, पंचनाम्याचे रिसायटल घेतले गेले. पोलिसांनी स्टेशन डायरी करून त्याच्या घरी गेले. कोणाच्या घरी? याच्या घरी. ह्यांनी घरातून पिस्तूल काढून दिला लपवलेला, यांनी घरातून कार्टिलेज काढून दिले, आणि त्याच्यानंतर 12 वाजता कंप्लिशन केला. वी सॅटिस्फाईड आवर्स, ही इज अक्यूज इन द क्राईम. बघा आता लक्षात घ्या, आम्ही ह्याला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सांगायचे का, ह्याने आम्हाला ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिलंय, अरेस्ट धरलंय. मिहिर शाहच्या स्टेटमेंट प्रमाणे, यांच्या मताप्रमाणे 2 तास आधी सांगितलं पाहिजे. ह्याने 10 वाजता सकाळी आम्हाला डिस्क्लोजर दिलंय. पर्पज काय? टू रिप्रेझेंट बिफोर द कोर्ट बेल आणि डिफेन्स सांगायसाठी. इथं केस अशी की ह्यानी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिलं का मला, की अरे मी क्राईम केलेला आहे हा, आणि हा मी क्राईम असा केलेला आहे, आणि पर्सून टू दॅट ह्या रिकव्हरी देतोय मी तुम्हाला, माझ्याबरोबर चला. व्हॉट इज वेदर द क्वेश्चन ऑफ गिव्हिंग द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इज अराइज इन दिस केस. अशा केसेसमध्ये येऊ शकतो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. स्टील ग्राउंड ऑफ अरेस्ट सांगितलेत आम्ही म्हणत नाही सांगितले नाही.
आम्ही दिलेले आहेत. आणि त्यानंतर जेएमएफसी कोर्टात ह्याला हजर केला. आता ते म्हणतायत जेएमएफसी कोर्टापुढं आम्हाला ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सांगितले नाहीत आणि जेएमएफसी कोर्टाने पण बघितलं नाही. अरे रिमांड रिपोर्ट वाचा. 27 खाली तुम्ही धडधडीत 27 खाली निवेदन देताय की मी पिस्तूल घड्यात वापरायला माझ्या भावाने माझ्याकडे ठेवलाय, कार्टिलेज ठेवल्यात. डू यू रेज एन ऑब्जेक्शन अबाउट दिस? नो, काही ऑब्जेक्शन नाही. रिमांड रिपोर्ट वरती ह्याची सही आहे. रिमांड रिपोर्ट मध्ये रिसायटल आहे. प्रिव्हियसली रिमांड ही हॅज बीन गिव्हिंग अन अंडरटेकिंग अँड कन्फेशन. आता त्याची ऍडमिसिबिलिटी आहे का नाही ते ट्रायलचा भाग आहे. आपण काय शोधतोय की अरेस्ट इल्लीगल आहे का आणि 47-48 कंप्लायन्स झालाय का. त्याच्यानंतर ह्याला रिमांड दिलं साहेब. रिमांड दिल्याच्या नंतर आता गंमत अशी आहे की आरोपी नंबर 2 आणि 3 ला ज्यांनी रिप्रेझेंट केलंय त्यांनी झाला रिप्रेझेंट केलाय. 22-1, 22-5, 47-48 कसाही हॉरिझॉन्टली बघा नाही तर व्हर्टिकली बघा. एमिंग काय आहे टू गिव्ह अ लीगल रिप्रेझेंटेशन आणि ते पण इफेक्टिव्ह. आणि त्या लॉयरला, आरोपीला नाही, आरोपीला फक्त का धरलाय आणि का धरलाय एवढंच सांगायचं. त्या लॉयरला इफेक्टिव्ह रिप्रेझेंटेशन देता आलं पाहिजे. लॉयरला ते ज्या जजमेंटवरती रिलाय झाले बेसिक जजमेंट, त्याच्यामध्ये काय झालं, करोनाच्या काळामध्ये 6 वाजता रिमांड झालं आणि 7 वाजता आरोपीच्या वकिलाला रिमांडची कॉपी पाठवली म्हणून तो प्रिज्युडाइज धरलेला होता. त्याला रिप्रेझेंटेशन नाही मिळलं म्हणून. आता आपल्या केसमध्ये असं आहे की 2 नंबरच्या आरोपीला ज्या वकिलांनी रिप्रेझेंट केलंय त्यांनाच 3 नंबरच्या आरोपींनी केलंय आणि त्यांनाच 4 नंबरच्या आरोपींनी केलंय. आता 2 नंबरचा जर रिमांड रिपोर्ट बघितला तर ह्याचं नाव आहे, ह्याच्या ॲलिगेशन्स आहेत, ह्याच्या विरुद्ध सबस्टन्स आहे, ह्याचे सगळे आहेत. आता ते म्हणतात ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आणि रिझन ऑफ अरेस्ट हे डिफाईन करायचे. कायद्याच्या पुस्तकात कुठे लिहिलं नाही ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. एक सेंटेन्स, तू गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला आहे म्हणून तुला आम्ही धरलाय, ही जर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. साहेब समजून घ्या. आपण सेकंड लिम, तुझ्याकडून पिस्तूल रिकव्हर करायचा आहे, इज रिझन फॉर अरेस्ट. ग्राउंड काय आहे, तू गुन्हा केलाय प्रेझेंट. आणि प्रॉस्पेक्टिव्ह रिझन काय आहे, प्रॉस्पेक्टिव्ह पाहिजे रिझन. ग्राउंड इन एक्झिस्टन्स पाहिजे. गंमत आहे, एक सेंटेन्स फक्त तू गंभीर गुन्हा केलाय दॅट इज ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. कुठं कॉन्टेम्प्लेट नाही केलं साहेब, सुप्रीम कोर्टाने नाही केलं, कुठल्या कायद्याच्या पुस्तकात नाही केलं. ज्या त्याच्या त्या आकलनाचा विषय. त्यांनी मगाशी सांगितलं की इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरला काय वाटतं, तोच ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. मग माझ्या जर समजा केस डायरीमध्ये जर समजा असं लिहिलेलं असेल की तू गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केलेला आहे आणि तुला अटकेची कारण समजू शकते, दॅट इज सफिशियंट कंप्लायन्स. सफिशियंट कंप्लायन्स. त्याला ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट फ्रेमवर्क करून ते टाकून लिहिणं हे करणं अभिप्रेत नाही काय त्याला. आता ज्याला 2 ला 3 ला ज्यांनी रिप्रेझेंट केलंय त्यांनीच याला देखील रिप्रेझेंट केलं. आता याला 1 ला हजर केलाय. आता त्याच्या पुढची स्टेज, आता हे कशासाठी रिप्रेझेंटेशन पाहिजे, कुठलंही जजमेंट चालवा आपण 2 गोष्टीसाठी. एक, त्याचा डिफेन्स मांडता आला पाहिजे त्याला, आणि दुसरं त्याला बेल देता येतो काही बघितलं पाहिजे. म्हणजे त्याला बेलचा राईट आहे हे त्या वकिलांना लक्षात आलं पाहिजे. 2च गोष्टी. आता पहिलं लिगल रिप्रेझेंटेशन मिळण्यात काय वाद राहिला नाही अजिबात अकॉर्डिंग टू मी. राहिला प्रश्न बेल केलाय का, त्याला बेलचे राईट्स कळले का. दिस कोर्ट विल सरप्राईज. एक्झिबिट 6 वरती 2/7 म्हणजे ह्याला अटक केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आरोपी नंबर 3 चा जामीन आहे कोर्टात अर्ज दाखल. आरोपी नंबर 3 चा जामीन अर्ज आहे कोर्टापुढं व्हेन दिस अक्यूज वॉज इन अ पोलीस कस्टडी. त्याला 1 ला हजर केलाय. 2 तारखेला आरोपी नंबर 3 ने जामीन अर्ज दाखल केलेला आहे. मग जे वकील साहेब रिप्रेझेंट करतायत त्यांनी जामीन अर्ज केला ना दाखल साहेब 3 नंबर. Can we say this is a frustrate the provision of Article 22(1) and 22(5)? कारण अवेल केली ना रेमेडी त्यांनी इमिजिएटली अवेल केली. अरेस्ट झालं की इमिजिएटली. दॅट ऍप्लिकेशन इज बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑन एक्झिबिट 6 आणि एक्झिबिट 8 ला. त्यामुळं ते जे 2 ग्राउंड्स आहेत ते फुलफिल झालेत का किंवा ते रिप्रेझेंटेशन फुलफिल झाले का एवढंच बघायचं, त्याच्या पलीकडे काय नाही बघायचं. आता हे झाले फॅक्च्युअल मॅट्रिक्स.
आता मला असं दिसतंय ब्रॉड व्ह्यूनी की 28ला इन्सिडन्स, 28ला स्पॉटला बायकोला कळवलं, आईला कळवलंय, स्पॉट घरातच आहे, ह्याच्या घरात मर्डर झाला याला माहिती आहे, हा पळून जातोय, ह्याच्या भावाला 28ला अटक केलेली, ह्याच्या वडिलांना 28ला दुपारी अटक केलेली, त्यांना कोर्टापुढे आणलंय, त्यांना लिगल रिप्रेझेंटेशन मिळलंय, त्याच्यामध्ये हा 1 तारखेला कुठेतरी पळून गेलाय, तिथनं पकडून आणलाय, त्याच्यामध्ये त्यांनी सकाळी सकाळी रिकव्हरी दिली की मी असा असा गुन्हा केलाय. He's having sufficient knowledge, Your Honor, that he has committed such type of offense. This is not mere confession. This is a discovery which lead to the pistol. That is sufficient. मग याला माहित नाही असं म्हणता येणार नाही. राहिला प्रश्न त्याच्या आईला कळवायचा. सिन्स फ्रॉम बिगिनिंग 28 तारखेपासून आईला आणि बायकोला त्याच्या घरात पंचनामा झालेला आहे. इनफॅक्ट आपण जो स्पॉट पंचनामा बघितला तर बोथ लेडीज वेअर रिलक्टंट. त्यांनी डीव्हीआर नाही दिला साहेब आम्हाला. घरात ऑब्स्ट्रक्ट केलं यायला, ब्लड पडलेले तिथं ऑब्स्ट्रक्ट केले ह्या दोन्ही महिलांनी. स्पॉट पंचनामा आपण रिसायकल बघावेत. अशा परिस्थितीत can we come to the conclusion that they have not gotten legal representation and the article 22(1) and 22(5) has been violated? हे झाले फॅक्च्युअल मॅट्रिक्स. आता त्यांनी जे लिगल ग्राउंड्स अवेअर केलेत, त्यांनी खूप वेमिनेंटली मेहरबान कोर्टापुढे 2-3 गोष्टी आर्ग्यू केल्यात. एक गोष्ट त्यांनी अशी आर्ग्यू केलेली, 15 लॉ कसे आपण फक्त लिगल काय पोझिशन सांगतो प्लीज. नाही माझं हे बिपिनचं माझा अटेम्प्ट असा होता की त्याला जोडायचं झालेला नाही आरोपीला इथपर्यंत. आता 27ला FIR, 27ला इन्सिडन्स, 28ला सकाळी 6 वाजता FIR, स्पॉट ऑफ इन्सिडन्स 10 वाजता. त्याच्यामध्ये पत्नीला आणि आईला कळवलंय. 28 तारखेला गौरवला सकाळी 6 वाजता अटक, त्याला 6 वाजता स्टेशन डायरी नोंद, त्याच्या आईला तिथं अटक झालेलं कळवलंय. गौरवला त्याच्यानंतर त्याचे कपडे जप्त केलेत गौरवचे 10 वाजता. त्याच्यामध्ये पण त्याला गौरवला इंटिमेशन दिलेली. त्याच्यानंतर 3 नंबर शहाजी काकडे, त्यांना अटक केलेली 1:30 वाजता, त्यांना इंटिमेशन दिली. त्यानंतर रिमांड झालं. दोघांनाही 8 लोकांनी रिप्रेझेंट केलं. त्याच्यानंतर वकीलपत्र फाईल केलं, लिगल रिप्रेझेंटेशन मिळलं. आरोपी नंबर 1ला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने अटक केली. सकाळी मेमोरंडम दिला, दुपारी कोर्टापुढे हजर केलं आणि त्यामुळं VP फाईल केलं, त्याला रिप्रेझेंटेशन मिळलं. इथपर्यंत आलो. त्यानंतर एक्झिबिट 6ला बेल ऍप्लिकेशन केला 2 तारखेला आणि तो रिजेक्ट झाला. याच्यानंतरचं आता हे रिप्रेझेंटेशनचा विषय फक्त आपल्याकडं येतोय. तर हे सगळं करत असताना ऍट द टाइम ऑफ रिमांड रिप्रेझेंटेशन मिळलं का हे कन्क्लूड करत असताना केवळ त्या रिमांडच्या वेळेलाच नाही तर त्यावेळेला ज्या वकिलांनी वकीलपत्र दाखल केलंय त्यांनी नंतर काय प्रोसिजर फॉलो केले गेलेले आहेत केसमध्ये त्या आपण बघितल्या पाहिजे की वेदर ही वॉज प्रोव्हिजन्स ऑफ लॉ आणि त्यांना ते सगळं माहित होतं का. तर बेल तर फाईल करायला आहे नेक्स्ट डे, त्यामुळे बेलचे राईट्स त्यांना माहित होते, सगळ्यांना आरोपींना माहित होतं, त्यांना माहित होतं, सगळं माहित होतं. पण याच्यामध्ये सरप्राइझिंगली आरोपी नंबर 1 तर्फे ऍप्लिकेशन मेहरबान कोर्टामध्ये दाखल केले गेले. हे ऍप्लिकेशन जे आहे हे ऍप्लिकेशन एक्झिबिट आय एम सो सॉरी, ते जे ऍप्लिकेशन आहे ते ऍप्लिकेशन दाखल केलेलं आहे 7व्या महिन्यात. म्हणजे हे सगळं 6व्या महिन्यात झालं, 7व्या महिन्यामध्ये. आणि ऍप्लिकेशन काय आहे की अक्यूज नंबर 1 ची केस अशी आहे की ज्या वेळेला घटना घडली त्यावेळेला मयत याला मी माझ्या घरून हॉस्पिटलमधून नेले. आता स्पिरिट लक्षात घ्यायचं काय, आता आपण शोधतोय की ह्याला ज्ञान होतं का ह्याने ऑफेन्स केलाय का, आणि आपण शोधतोय की ह्याने काय ऑफेन्स केला ह्याला कळत होतं का आणि त्याचे परिणाम ह्याला माहिती आहेत का. तर हा आरोपी मेहरबान कोर्टापुढे एक अर्ज करतो आणि अर्ज काय करतो 91 खाली, तर अर्ज असा करतो की मी माहिताच्या बरोबर दवाखान्यामध्ये गेलेलो होतो आणि ज्या दवाखान्यामध्ये मी गेलेलो होतो त्या दवाखान्यामध्ये आपण जाऊन CCTV फुटेज जप्त करण्यात यावे आणि ते CCTV फुटेज मध्ये मी माहिताच्या बरोबर त्याला मेडिकल एड करताना दिसतोय
असा अर्ज मेहरबान कोर्टापुढे एक्झिबिट 16 केला. एक्झिबिट 16. आता हा एक्झिबिट 16चा अर्ज मेहरबान कोर्टाने डिसाइड केला आणि ते सीसीटीव्ही फुटेज जप्त करा म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरला सांगितलं. ती जी ऑर्डर झालेली आहे ती ऑर्डर झालेली आहे 25/7/2024 ला, प्रायर टू फायलिंग बेल ऍप्लिकेशन ऑफ दिस ऍप्लिकंट. आता हा रिकोर्स घेतोय लिगली की मला सीसीटीव्ही पाहिजे, मला डिफेंड करायचं स्वतः. इतकंच नाही, याच्यानंतर आरोपी नंबर 3 हा इमिजिएटली टेकन इन टू कस्टडी ऑफ एमसीआर एक अर्ज करतो. तो अर्ज असा आहे की मला वैद्यकीय अधिकाऱ्याची मदत हवी. आरोपी नंबर 3 ला रिप्रेझेंटेड बाय द लॉयर. त्याला दुसरा ग्राउंड अवेलेबल किंवा त्याला अवेअर आहे की हे सगळं चाललेलं त्याला माहिती आहे. तिसरं त्याच्यामध्ये असं आहे की याच्यानंतर या सगळ्याच्या नंतर चार्जशीट फाईल झाल्याच्या नंतर यांनी बेल ऍप्लिकेशन केला मेहरबान कोर्ट. आणि तो बेल ऍप्लिकेशन जो आहे तो बेल ऍप्लिकेशन एक्झिबिट 8 वरचा मेहरबान कोर्टाने डिसाइड केलेला आहे. त्यामध्ये इलिगल अरेस्टच्या बाबतीमध्ये नॉट आयट ऑफ अवेअरमेंट सिंजेड एकही अवेअरमेंट नाही की मला इलिगली अरेस्ट केलेला आहे आणि माझा राईट व्हायलेट झालेला आहे, असं कुठलंही त्याच्यामध्ये अवेअरमेंट्स नाहीये. आणि ते ऍप्लिकेशन जे आहे ते सेशन्स केसमध्ये केलेलं आहे आणि त्याची ऑर्डर पास झालेली, डेट सांगतो सर आपल्याला, 22/11/2024. 22/11 म्हणजे ऑलमोस्ट 4 महिन्यांनी चार्जशीट फाईल रिझनिंग ऑर्डर झाली. आणि ती ऑर्डर झाल्याच्या नंतर हा आरोपी मेहरबान हायकोर्टात गेला. हायकोर्टामध्ये बेल आर्ग्युमेंट झाला. बेल आर्ग्युमेंट झाल्याच्या नंतर हायकोर्टाने डिसइन्क्लायनेशन दाखवलं. त्यामुळं लिबर्टी मागितली. 9 महिन्यांनी फ्रेश बेल फाईल करायची आणि कन्सिडरिंग द प्रेयर हायकोर्टाने ती लिबर्टी दिली. अशी केस आपल्याकडे आहे. आता हे सगळं झाल्याच्या नंतर त्यानंतर दरम्यानच्या काळामध्ये त्यांनी बेल फाईल केलं नाही आणि आपल्याकडे आता फर्स्ट टाइम एक्झिबिट 132च्या अनुषंगाने, त्याची डेट आहे एक्झिबिट 132ची, एक्झिबिट 132 ला जी डेट आहे, तो पहिल्यांदा त्याने हा जो ग्राउंड रेज केला तो 14/8/2025 रोजी. आणि कुठला ग्राउंड रेज केला तर मला इलिगली डिटेन केलं आपल्याकडे पहिल्यांदा फर्स्ट टाइम बिफोर दिस. आता हा ग्राउंड यांनी रेज केला इथपर्यंत ठीक आहे, पण प्रायर टू दिस अक्यूज नंबर 2 इन दिस केस हॅज रेज सेम ग्राउंड बिफोर दिस आणि तो रिजेक्ट केला कोर्टात. हाच ग्राउंड सेम पॉइंट फॉर्म्युलेटेड सेम आर्ग्युमेंट विथ सेम केस. आरोपी नंबर 1चा आपल्याकडे या ग्राउंडवरती बेल आहे. असाच बेल आरोपी नंबर 2नी मेहरबान कोर्टावर या हेच केला. तो मेहरबान कोर्टाने रिजेक्ट केलाय आणि तो आता हायकोर्टात पेंडिंग आहे. हायकोर्टाचं मोठं बेल ऍप्लिकेशन पेंडिंग आहे. ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी मेहरबान कोर्टाचे प्रेडिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट ऑब्झर्वेशन्स आहे. These grounds are not applicable to the accused number 2. Now, moot question would be की हा या आरोपीला ऍप्लिकेबल आहे का. पण त्याच्यामध्ये हीच अशी आहे की हायकोर्टाने याच्यातल्या आरोपी नंबर 6ला मोरेला बेल दिलेला आहे या ग्राउंडवर. आता प्रश्न असा आहे की मोरेचा जो ग्राउंड बेलचा आहे किंवा मोरेने जे घेतलेला तिथं जो स्टँड आहे त्या फुटिंगवरती हा आरोपी आहे. तर डिस्टिंग्विश करत असताना डॉक्युमेंट्स न दाखवता डिस्टिंग्विश करतो की का ऍप्लिकेबल नाहीये. एक, मोरेचं नाव एफआयआर मध्ये नाही, मोरे व जामीन. 2, मोरेचं नाव जे डिटेक्ट झालं ते हे तिन्ही आरोपी अटक झाल्याच्या नंतर झाले. या आरोपीचं नाव एफआयआर मध्ये. मोरेकडून 0 रिकव्हरी. या आरोपीकडून ज्या पिस्टल मधून गोळी मारली ज्याचा बॅलिस्टिक मॅच आहे तो रिकव्हर आहे. त्याचे कार्टिलेज याच्याकडून रिकव्हर आहे. या आरोपीच्या विरुद्ध काटेने हात मारायला आला इथपर्यंत अलिगेशन्स आहेत. मोरेचे अलिगेशन्स अब्युजचे आहेत फक्त. आता हे झालं मेरिट ऑफ द केस. दुसरा ह्याच्यामधला
हीच असं आहे की मोरेसच्या अरिस्ट फॉर्म मध्ये जर आपण बघितला मोरेचा अरिस्ट फॉर्म दाखवतो आपल्या पुढं, तर मोरेसच्या अरिस्ट फॉर्म मध्ये त्याला ग्राउंड्स ऑफ अरिस्ट कम्युनिकेट केलेले याबाबत झिरो रिसायकल, झिरो, म्हणून ते दिला गेलं. रिसायकलच नाही, त्याचा अख्खा कॉलम रिकामा आहे मोरेचा. आपण जर बघितलं त्याचा अरिस्ट पंचनामा, तर इथे 8 नंबर कॉलम बघा मोरेचा, आपण पूर्ण रिकामा आहे. आता इथं डिस्टिंग्विश कसं करतोय मी, तर या आरोपीचा कॉलम नंबर 8 बघा सर. आपण या आरोपीच्या कॉलम नंबर 8 मध्ये काय लिहिलंय, आरोपींना अटक कारणे आणि त्यांचे कायदेशीर अधिकार 1/7/2024 रोजी 3:22 वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन येथे सांगण्यात आलेले आहे. क्लिअर आहे एकदम. या आरोपीचा अटक फॉर्म बघा आणि मोरेचा बघा. मोरेला सांगितलेली नव्हती ऍडमिटेडली, डॉक्युमेंट्स शो करतात, आणि म्हणून ते ऑब्झर्वेशन आहेत की इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर इज अनेबल टू शो कॉन्टेम्पररी डॉक्युमेंटरी की त्याला सांगितलेले, म्हणून ते ऑब्झर्वेशन. आता त्याच्या पलीकडे जाऊन आपण जर बघितलं मोरेच्या केसमध्ये, तर मोरे हा ड्युरिंग द इन्व्हेस्टिगेशन डिस्कवर झालेला आरोपी. माझ्या सबमिशनचं स्पिरिट लक्षात ठेवा सर. मोरेला का धरलाय हे मोरेला कधी समजलं, ज्या वेळेला धरलं. त्याचं कारण असं आहे, मोरेच्या बाबतीमध्ये केस अशी आहे की आरोपी नंबर 3 ने मोरेला असं सांगितलं की हे रक्त धुवून घे. मोरे वॉज नॉट ऍक्वेंटेड एनी, अशी त्याची केस आहे. आणि तो शिवीगाळ केलेला आरोपी तोच आहे का, हा वादाचा मुद्दा आता मोरेचा 3 मध्ये आहे का तो, आणि त्यामुळं तो मीच आहे का, माझं एफआयआर मध्ये नाव नाहीये. मग आता आपण कायद्याचं रीडिंग करत असताना असं केलं पाहिजे की ज्याच्या विरुद्ध एफआयआर मध्ये ज्याच्या विरुद्ध ॲलिगेशन्स आहेत, ज्याचं नाव आहे, ज्याच्या घरच्यांना भावाला अटक केलेली, त्याच्या वडिलाला अटक केलेली, त्याच्या बायकोला कम्युनिकेट केलेलं आहे, त्याच्या आईला कम्युनिकेट केलेलं आहे, आणि हा फरार झालेला आहे. हा एका ताराजूत आहे, आणि दुसऱ्या ताराजूत असा आरोपी आहे की ज्याला माहितच नाही माझं नाव घेतलेलं. अशा आरोपीला ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट करणं हे मॅन्डेटरी आहे, आणि त्याला नाही सांगितले तर ते पिजोडायचं असं मत मेहरबान कोर्टाचं होऊ शकतं. पण हा आरोपी जो 1 तारखेला निवेदन देतो, कन्फ्युज करतो आणि इन्व्हाइट करतो पोलिसांना मला अरेस्ट करा, त्या आरोपीच्या बाबतीमध्ये मोरेच्या फुटिंगवरती तो नाहीये. त्यामुळं पॅरिटी फॅक्च्युअल मॅट्रिक्स मध्ये त्याला ऍप्लिकेबल नाही असं सबमिशन आहे. आता मोरेचा लॉ तरी ऍप्लिकेबल आहे का आपल्याला या केसमध्ये, हे पण बघितलं पाहिजे. मोरेचं जजमेंट जे डिसाईड झालं सर, ते 11 ऑगस्ट 2025 रोजी. 11 ऑगस्टचं जजमेंट सरांनी वाचून दाखवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये मिहिर शहा पेंडिंग आहे हे सबमिशन्स केले होते कंप्लेनंटच्या वकिलांनी, इन्फॉर्मंटच्या वकिलांनी. कोर्टाने असं ऑब्झर्व केले की विहान कुमार इज नाव होल्डिंग द फील्ड, आणि त्यामुळं विहान कुमार जे आहे ते आता इन एक्झिस्टन्स मध्ये आहे, आणि त्यामुळं विहान कुमारचा लॉ आता प्रिवेल करतो, कारण मिहिर शाह इज पेंडिंग. आणि ऑन दॅट ग्राउंड कोर्टाने धरले की ऍब्सोल्युटली नॉन कम्प्लायन्सची केस, आणि त्यामुळं विहान कुमारप्रमाणे त्याला बेल दिली. आता परिस्थिती बदलली. कशी बदलली सांगतो मी आपल्याला. 11 ऑगस्टला हे जजमेंट सुप्रीम कोर्टाने दिलं, त्यानंतर 4 दिवसांनी हायकोर्टाने, त्यानंतर 4 दिवसांनी श्रीदर्शनचे जजमेंट आलं, आणि श्रीदर्शन मध्ये सांगितलं की प्रत्येक केसमध्ये नॉन कम्प्लायन्स विल नॉट फॅटल, आणि टेक्निकल ग्राउंडवरती त्याला सोडू नका आरोपी. जसं त्यावेळेला त्या परिस्थितीमध्ये विहान कुमार वॉज होल्डिंग द फील्ड, तसं आज मी तिला किंवा मोरेच्या नंतर दर्शनच्या जजमेंट प्रमाणे नॉन कम्प्लायन्स विल नॉट लीड टू डायरेक्टली ग्रांटिंग अ बेल टू द अक्यूज्ड, अशी पोझिशन. त्यामुळे सबसिक्वेंट जे जजमेंट आलेलं आहे ते जजमेंट मोरेच्या जजमेंटने प्रिवेल केली. आता त्याच्यानंतर काय झालं, त्याच्यानंतर मिहिर शाहचं जजमेंट आलं. त्यामुळं माझं असं म्हणणं आहे, माझं असं सबमिशन आहे मेहरबान कोर्टाला की मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोरेचा निकाल जो आहे
तो निकाल दिल्याच्या नंतर श्रीधरसनचं जजमेंट आलंय, त्याच्यामध्ये विस्तृत लिहिलेलं आहे. त्यामुळं मोरेची प्रायोरिटी ह्याला मिळणार नाही. मोरेवर अजून एक गोष्ट, मोरेच्या ग्रांटिंग ऑफ बेलच्या अगेन्स्ट या सारखं हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टात पेंडिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने जानेवारीची तारीख दिली आहे विदाउट डिसमिसिंग. त्याच्यामध्ये तारीख, दॅट ऑर्डर इज ऑल्सो अंडर चॅलेंज. फायनलिटीला गेली नाही, सुप्रीम कोर्टात आहे. हे फक्त फॅक्ट म्हणून एक आपल्या निदर्शनास आणून देणं माझं काम आहे, तो असेल दिसतो. त्यामुळे मोरेची पॅरिटी येते. आता त्यांनी जे काय आर्ग्यू केलं की रिमांडच्या वेळेला मॅजिस्ट्रेटच्या ड्युटीज आहेत आणि बाकीच्या गोष्टी, तर मला असं सांगायचं मेहरबान कोर्टाला की आपण जर बघितलं पहिल्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूला माझं असं सबमिशन आहे मेहरबान कोर्टाला की फर्स्ट सबमिशन जे लिगली करायचंय मला आपल्याकडं ते असं आहे की रिमांडच्या वेळेला मॅजिस्ट्रेटच्या काय ड्युटीज आहेत आणि राईट हा कुणी अवेल करायचा आणि कसा अवेल करायचा. म्हणजे असं आहे की आरोपीला कोर्टाकडून नेलं तर मेहरबान जेएमसी कोर्टाने तुला इन ट्रीटमेंट दिली का इथपर्यंत विचारणा करावी असं कायद्याला अभिप्रेत. विहान कुमारचं जर स्पिरिट आपण वाचलं, विहान कुमार मध्ये असं सांगितलंय की बर्डन इज अपॉन इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी अँड प्रॉसिक्युशन टू शो दॅट द कंप्लायन्स हॅज बीन डन. स्पिरिट लक्षात घ्यावं साहेब. पण when the accused is alleging, स्कीम ऑफ लॉ लक्षात घ्या साहेब. काय स्कीम आहे लॉची? लॉची स्कीम अशी आहे की त्याला ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देणं बंधनकारक आहे, पण आणि त्याला बेनिफिट देणं गरजेचं आहे, पण ज्या वेळेला accused is alleging, then the burden is shifted upon the prosecution as well as the investigation officer. हे मी कशाच्या आधारे सांगतोय तर मी कंपायलेशन दिलेलं आहे साहेब आपल्याकडं, दिलं का हे समजतो. हा म्हणजे त्यांचं जे कंटेन्शन आहे की रिमांडच्या वेळेला सांगणं बंधनकारक नाही, ऍट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ते हे राईट अवेल करू शकतात. म्हणजे सक्सेसिव्ह बेल ऍप्लिकेशन फाईल करून सुद्धा त्यावेळेला न घेता सुद्धा म्हणजे 2 वर्षांनी त्यांनी हा राईट अवेल केलाय. आता दॅट इज व्हेरी मेंटेनेबल ऑर नॉट, हा इश्यू आहे आपल्याकडे आता. तर 3 नंबरचं जजमेंट बघा सर आपण. 5 नंबर त्यातलं 60 नंबरचं पान बघा सर. 60 नंबरच्या पानावरती पाठीमागची बॅक पेज बघा सर. 63 नंबरला thereafter the arrest has been effected along with the arrest पंचनामा. 63 नंबर मिळाला सर. आता फॅक्ट काय त्याची? thereafter the arrest has been effected along with the arrest panchanaama, a separate form has been annexed with the, it is stated that the accused was informed about the grounds of arrest. Information regarding his arrest has been given to the timber who appears to be mother in law वगैरे. एवढंच होतं केस मध्ये. म्हणजे काय होतं? अरेस्ट पंचनामा होता, सेपरेट फॉर्म होता आणि त्याच्यामध्ये रिसायटल होते की त्याला सांगितलं. एवढंच या केसमध्ये होतं. आता खालचा हायलाइटेड प्यारा. However, upon inquiry, learned advocate for the petitioner admits that petitioner was represented by advocate of his choice before magistrate. माझ्या केसला आणि ह्या केसला आयडेंटिकल आहे. Thereafter it appears that the till charge sheet is filed, there was no application by the present petitioner before the concerned court stating arrest is illegal. Identical माझ्या केस सारखं. आता पुढचे अंडरलाईन केलेले प्यारे. When there is an opportunity to the petition, the point of illegal arrest he has not raised even though he was represented by the advocate of choice, and now he is coming with a case his arrest is illegal. Unfortunately, किती regretfully लिहितात बघा साहेब आपण. Unfortunately, we are required to be observed that nowadays it has come a routine that when the bail application are rejected, such a ground about illegal arrest is raised for the first time before the High Court. There is absolutely no explanation when this was the vital point which would have been affected the points of the personal liberty the accused arrested. So why this point was not raised at the first point of time, even thereafter also there is a doubt. आणि म्हणून रिजेक्ट केले. 2 स्पिरिट आहेत ह्याचे. एक स्पिरिट असे की अरेस्ट पंचनामा, त्याच्यानंतर अरेस्ट फॉर्म, त्याच्यानंतर त्याला रिपीटेडली रिप्रेझेंटेशन मिळलंय, त्यांनी बेल ऍप्लिकेशन केलंय, ते रिजेक्ट झाल्या, हा हायकोर्टात गेलाय.
हायकोर्टाने त्याला विड्रॉ करायला लावलं आणि त्याच्यानंतर सरप्राईजली रिग्रेटफुली हायकोर्ट लिहिते आता इलिगल अरेस्ट. हा एक जजमेंट या पॉइंटवरती लिगल रिप्रेझेंटेशन होती. आणि दुसरा पान नंबर 66 वरती आवश्यक आपण त्याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन जे आहेत त्या ऑब्झर्वेशन 77 नंबर पानावरती 77 नंबर पान. त्या असे की विहान कुमार रिलाय अपॉन बाय द पिटिशनर द कोर्ट डील विथ अन ऍब्सोल्यूट फेल्युअर to inform the grounds of arrest to the arrestee therein. However, in the present affidavit filed by the state, a statement has been raised stating that the communication was made orally about the grounds of arrest and that were specifically mentioned in the remand application, occasion which also supplied to the petition who was effectively represented by the advocate for the remand. वगैरे. तर हे जे जजमेंट आहेत दोन्ही हे दोन्ही जजमेंट सबसिक्वेंटली टू मोरे जजमेंट आहे. त्यामुळे मोरे जजमेंट इज हॅव्हिंग नो फोर्स राईट नाव. आणि हे दोन्ही जजमेंट डिव्हिजनल बेंचचे मी दाखवले. त्यामुळं रिमांडच्या वेळेला त्यांनी शो करायला पाहिजे कोर्टाला की आम्ही तो ग्राउंड रेज केला आणि त्याच्यानंतर मॅजिस्ट्रेटनी कन्सिडर नाही केला आणि मग त्यांनी हे बेस असं या जजमेंटचं स्पिरिट दिसतं. थर्ड जजमेंट या पॉइंटवरती हायकोर्टाचं ते परत एकदा 81 नंबर पानावरती आणि त्याचा कन्सर्न पॅरा आहे तो पॅरा नंबर 89. हायकोर्ट वन्स अगेन 89 नंबर पेजेस. While concluding this issue, the Honorable Apex Court held that arrest memo and the remand record clearly reflect that the respondents were aware the reasons for their arrest. काय लँग्वेज कशासाठी वापरली बघा सर. They were legally represented from the outset and they applied bail shortly after arrest. Evident and immediate and informed understanding the acquisition. No material has been placed on record to establish that they are that any prejudice was caused due to the alleged procedural lapses. In the absence of demonstrable prejudice, such an irretrievably based curable defect cannot be itself by release accused वगैरे वगैरे. पंकज बंसल लिहिलेले, प्रबीर पूरकायस लिहिलेले आणि एकच रेशो डिसाइड केलेला फक्त काय प्रिजुडाइज झाला एवढंच दाखवायचं. त्याच्या पलीकडे काही बघायचं नाही असं इंटरप्रिटेशन. आता मेहरबान कोर्टापुढं त्यांनी जे दोन गोष्टी साईड केल्या की रिटर्न कम्युनिकेशनच पाहिजे आणि दिलेलं नाही. वेदर ओरल कम्युनिकेशन इज सफिशियंट ऑर कपल विथ द स्टेशन डायरी आहे त्यांना मान्य. सरांना ते सरांनीच काय केली ती स्टेशन डायरीमध्ये लिहिलेलं की ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट सांगितलेले नातेवाईक अरेस्ट फॉर्म मध्ये पण लिहिलेले सर. रिमांड रिपोर्ट वरती पण त्याची सही आहे. 27 प्रायर टू त्याच्यावरती त्याची सही आहे. हिज अक्विंटन्स विथ द एलिगेशन अगेन्स्ट हिम, रोल प्लेड बाय हिम, ही हॅज बीन रिप्रेझेंटेड बाय द लॉयर. अशा परिस्थितीमध्ये केवळ टेक्निकल पॉइंट वरती आम्ही तुम्हाला 47 ची नोटीस किंवा 48 ची नोटीस देत आहोत. हे लॅप्सेस होऊ शकतं का एवढा शोधाचा विषय आपल्याला. काशी रेड्डी बघा सर. काशी रेड्डीचा पॅरा नंबर पान नंबर 56 बघा साहेब. 56. आता ऑब्झर्वेशन कसे आहेत काशी रेड्डी मध्ये त्यांनी बरोबर सांगितलं होतं सरांनी की मी हे रिलाय होणारच. वी मस्ट क्लॅरिफाय वन पॉइंट, वन इम्पॉर्टंट ऍस्पेक्ट. विहान कुमार, इन विहान कुमार द केस वॉज देयर वॉज अन ऍब्सोल्यूट फेल्युअर ऑन द पार्ट ऑफ द पोलीस टू प्रोव्हाइड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. फर्स्ट क्लेम बघा विहान कुमार मध्ये काय झालं होतं. सेकंड, in case of was placed upon the entry tender which was recorded applicant, there was the arrest after informing his grounds of arrest. In case in hand, it is not disputed that the grounds of arrest were supplied to the arrestee. However, the case put up is that the grounds are not meaningful and bereft of necessary essential information. In this appeal, our endeavor would to be considered whether the grounds of arrest supplied to the applicant's son at the time of his arrest could be said to be meaningful and sufficient enough to give broad idea
to a person arrestee of acquisition level and as while being taken into custody. 21 number para. Having looking into the grounds of arrest which are supplied son of the applicant at the time of arrest, it is difficult for us to take the view that the grounds do not make any sense or are not meaningful or are just eyewash. सर ह्याचं स्पिरिट इतकं सिंपल आहे, त्याला कळलं पाहिजे मला का धरला. कसंही दे विहान कुमार मध्ये ऍब्सोल्यूट नॉन कम्प्लायन्स होत असेल. पॅरा नंबर 19 आपल्या केसमध्ये पार्शियल कम्प्लायन्स. पार्शियल कम्प्लायन्सच्या वेळेला काय होतं तर पुढचा पॅरा हायलाइट केला. The object underlying the provision of grounds of arrest should communicate the person arrest has been very scrutiny explained in Vihan Kumar on learning about the grounds of arrest. The person concerned will be in a position to make an application before the appropriate court for bail or move high court for habeas corpus. Further, the information will enable the arrest person to prepare his defense in the time for the purpose of his trial. For this reason, it has been provided by the Constitution that the grounds for an arrest must be communicated to the person arrested as soon as possible. For the purpose of Article 22A, it is not necessary for the authorities to furnish full details of the offence. However, the information should be sufficient to enable the arrested person to understand why he has been arrested. The grounds to be communicated to the arrested person should be somewhat similar to the charges framed in the court. Continuously contemporaneous documents निर्माण कोर्टापुढे समकालीन डॉक्युमेंट जे त्या काळाचे डॉक्युमेंट. अरेस्ट पकडलेला अरेस्ट फॉर्म त्या दिवसाचा. स्टेशन डायरी सर बदलता येत नाही. स्टेशन डायरी CCTNS ला पाठवावं आपल्याला प्रोसिजर माहित असेल कदाचित. आता स्टेशन डायरी डायरेक्ट इंटरनेटला पाठवावं लागतं. CCTNS त्यानंतर 27चा पंचनामा. त्याला अटक केलं त्यावेळेस त्यांनी कन्फ्युजन दिलेले 27ची रिकव्हरी. आम्हाला माहित होतं का आज मी की हे ग्राउंड घेऊन येतील म्हणून. मग जे कॉन्टेम्पररी डॉक्युमेंट त्यावेळेचे सांगतात क्लिअरली की याला माहिती आहे त्यांनी दिलेला अर्ज आणि मग हा पार्शियल कम्प्लायन्स जो आपल्या केसमध्ये दिसतोय. इव्हन ॲज्युमिंग श्रीदर्शनचं जजमेंट आपण बाजूला धरतो. दिस इज लॉ विच इज होल्डिंग द फील्ड राईट नाव. त्याचं कारण सांगतो सर. आपल्याला सरांनी रिलाय झालेले जे जजमेंट आहेत ते आहेत सर रिलाय झालेले आहेत ते मीर शावर. थोडस ट्रिकी आहे पण टू असिस्ट द कोर्ट मेहरबान कोर्टापुढे सबमिशन करणं माझी ड्युटी. मीर शाचं जजमेंट जे हर्ड केलं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाने ते हर्ड केलं. त्याची डेट आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेली आणि रिझर्व पण ठेवलेलं होतं. मीर शाचं जजमेंट एप्रिलमध्ये 22/4/2025 ला. आता माझे सबमिशन्स लक्षात घ्यावे सर. आपण थॉटफुल कन्सिडरेशन द्यावं त्याला. पॅरा नंबर माझ्याकडे दिली होती कॉपी. हा मी कुठली ती आहे का? हा 7 नंबर पॅरा बघा. तर देन व्हाईल ग्रांटिंग लीव ऑन 22/4/2025 दिस कोर्ट फॉर्म्युलेटेड फॉलोइंग क्वेश्चन्स ऑफ लॉ फॉर कन्सिडरेशन. 7 नंबर पॅरा. कधी 22/4/2025. 22/4/25 ला मीर शामध्ये मेहरबान सुप्रीम कोर्टाने माइंड मेडअप केलं. 22/4/25 ला त्यानंतर त्यावेळेला विहान कुमार इन एक्झिस्टन्स. त्यानंतर काशी रेड्डी कधी डिलिव्हर झालं बघा सर. काशी रेड्डी डिलिव्हर झालं 23/5/2025 ला. सुप्रीम कोर्टाने माइंड मेडअप केलेले 22/4/2025 ला. मी ज्याच्यावर रिलाय झालोय
ते डिलिव्हर झालं सबसिक्वेंटली. डेट बघा सर आपण 23/5/2025. आता त्याच्यामध्ये पार्शल कंप्लायन्स पकडला. यानंतर दर्शनचं जे जजमेंट आलं ते आलं 14/8/2025 ला. 14/8/2025 ला. त्यावेळेला देखील एप्रिलमध्ये मेहरबान कोर्टाने माइंड मेडअप करून मीर शाहच्या जजमेंटमध्ये रिझर्व ठेवले. पेंडन्सी ऑफ दिस टू जजमेंट्स, वन जजमेंट, दोन जजमेंट मेहरबान कोर्टाकडे सबसिक्वेंट आले. आता डिलिव्हर झालं मीर शाह. डिलिव्हर कधी झालं मीर शाह तर ते रिसेंटली झालं 6 नोव्हेंबर 2025. सबसिक्वेंटली टू दिस जजमेंट, टू जजमेंट्स. माझं सबमिशन असेल मेहरबान कोर्टाला, आपण जर मीर शाह पाहिलं, मीर शाह मध्ये काशी रेड्डी आणि श्रीदर्शनचा रेफरन्स नाही. मीर शाह मध्ये काशी रेड्डी आणि श्रीदर्शनचा रेफरन्स नाहीये. याचं कारण असं आहे की 5व्या महिन्यात जे जजमेंट आलेलं आहे ते 4थ्या महिन्यात कसं आर्ग्यू होईल, आणि ते जे कन्सिडरेशन दिलं असेल किंवा दिलंय मीर शाह मध्ये ते 4थ्या महिन्याच्या सेटल पोझिशनला दिलेलं आहे. आणि ते सेटल पोझिशन काय आहे ते विहान कुमार आहे. माझं सबमिशन लक्षात घ्यावं साहेब. त्यामुळं जस्टिस गवई साहेबांनी नंतर या मॅटरमध्ये फ्रेश हिअरिंग नाही घेतली. दे आर रिलाइंग अपॉन ओनली विहान कुमार आणि पूर काय असताना ते, कारण ते इंटॅक्ट होते त्यावेळेला. त्याच्यानंतर काशी रेड्डी. त्यामुळं त्या रेफरन्स, त्या जजमेंटचा काशी रेड्डीचा रेफरन्स घेऊन त्याला डिस्टिंग्विश नाही केलं. माझं सबमिशन लक्षात घ्या. त्याला डिस्टिंग्विश नाही केलं, श्रीदर्शनला डिस्टिंग्विश नाही केलं. याचा इफेक्ट काय होतो, श्रीदर्शन आणि काशी रेड्डी स्टील दे. मीर शाह इज नॉट इन लॉ ऑफ लँड राईट नाउ बिकॉज ऑफ, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे 141 खाली जर एखादं जजमेंट ओव्हरलोड करायचं असेल सुप्रीम कोर्टाला तर ते जजमेंट त्याच्यामध्ये कोट केलं पाहिजे, त्याचं डिस्कशन झालं पाहिजे आणि डिस्कशन होऊन त्याच्यापासून सेग्रिगेट करून व्ह्यू घेतला पाहिजे. आता आपल्या पुढे असं जजमेंट आहे मीर शाहचं, ज्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर फॅक्ट अँड सर्कमस्टन्सेस मध्ये सुप्रीम कोर्टाने एक माइंड मेडअप केलेले एप्रिलमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 गाईडलाईन्स दिल्या. एक गाईडलाईन अशी दिलेली की कुठल्याही ऑफेन्सेस मध्ये अरिश कम्युनिकेट केलं पाहिजे रिटर्न फॉर्ममध्ये, आणि 2 त्याची टाइमलाईन स्पेसिफाय केली. आता पुढचं सबमिशन ह्याच्यासाठी असं आहे की हे जजमेंट आलं नोव्हेंबर मध्ये. आत्ता माझा ऑफेन्स झालेला आहे 2024 मध्ये. नाउ these guidelines are whether applicable to my case, your honor. जे आत्ता आलेले ते जर या प्रत्येक केसला जर मागच्या ऍप्लिकेबल झालं तर फ्लड ऑफ लिटिगेशन विल कम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट, की मला 2 तास अगोदर नाही सांगितलं. These guidelines will be applicable to the prospective, not prospective. कारण असे की त्यांनी 7 नंबर पॅरेमध्ये 2च गोष्टी डिसाइड करायला घेतल्या होत्या. वेदर दॅट शुड बी रिटर्न ते त्यांनी डिसाइड केलं, आणि सेकंड टाइमलाईन, कारण अरोराच्या जजमेंटमध्ये ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल सांगितलेलं आहे. ते टाइमलाईन त्यांनी फिक्स केलं. म्हणून मीर शाहचं जे जजमेंट आहे ते देखील ऑनरेबल कोर्टाचं इंटॅक्ट आहे. पण येणाऱ्या केसेसमध्ये पोलिसांनी याची काळजी घ्यावी की त्याला 2 तास रिमांडच्या आधी रिटर्न ग्राउंड्स आपण दिले पाहिजे. ह्याचा इफेक्ट असा आहे सर की श्रीदर्शन मधले जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते इंटॅक्ट आहेत, काशी रेड्डीचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत ते इंटॅक्ट आहेत. आणि मग आपण जर मागे जाऊन बघितलं विहान कुमारमध्ये कुठेही रिटर्न द्या म्हणून बाइंडिंग केले. माझ्या सबमिशनचं स्पिरिट लक्षात घ्यावं. विहान कुमारमध्ये म्हणतायत फक्त मिनिंगफुल अँड कम्युनिकेशन झालं पाहिजे. विहान कुमारमध्ये म्हणत नाहीत की दॅट इज द मॅन्डेट आणि रिटर्नच दिलं पाहिजे असं विहान कुमारमध्ये म्हणत नाही.
ऑफकोर्स ते मीर शामध्ये म्हणलेले, परंतु ते सबसिक्वेंटली आलेले माझ्या ऑफिसमध्ये. त्यामुळे माझं सबमिशन आहे मेहरबान कोर्टाला, कुठलंही जजमेंट विदाउट टचिंग टू द मेरिट ऑफ द पर्टिक्युलर केस, त्या केसच्या फॅक्टनुसार ते इंटॅक्ट आहे. आणि त्यामुळे दर्शनच्या जजमेंट मधले प्यारे वाचतो मी, काय म्हणलं दर्शन स्त्री दर्शन मध्ये, आणि माझ्या केसला कसं त्यांनी काय प्यारे वाचून दाखवले, परंतु प्यारा नंबर त्यातला 22(2) आहे, 23 नंबर पानावर बघा साहेब. आर्टिकल 22(1) of the Constitution mandate that no person who is arrested shall be detained in a custody without being informed as soon as may be the grounds of arrest shall not nor he is detained right to वगैरे वगैरे 50 एव्हरी पोलीस ऑफिसर वगैरे लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये. आणि म्हणून फुल पर्टिक्युलर्स ऑफ ऑफिस अरेस्ट इन अदर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. पान नंबर 23 आहे सर माझे. हा 23 नंबर पान 20.1 बघा साहेब आपण. काय ऑब्जेक्ट काय आहे तो डिफाईन कर. ऑब्जेक्टच महत्वाचा आहे, बाकी काही महत्वाचं नसतं. द कॉन्स्टिट्युशनल अँड स्टॅट्युटरी फ्रेमवर्क दस mandate that the arrest person must be informed the grounds of arrest, but neither provision prescribe a specific form or insist upon the written communication in every case. This is intact. आणि पुढं judicial precedent have clarified that the substantial compliance with these requirements is sufficient unless the demonstrable prejudice is shown. आणि म्हणून खाली परत विहान कुमार कोट करून काय म्हणतात बघा सर. विहान कुमार कोट करून म्हणतात was retracted. Article 22 satisfied the accused is the mandate aware of the arrest ground in substance even if not conveyed in writing. Even if not conveyed in writing. विहान कुमारचा इंटरप्रेट केलेलं आहे खाली परत. It observed that when the arrest is made pursuant to warrant regarding the out of the warrant amount to sufficient compliance with the पंकज बन्सल वगैरे वगैरे. आणि 22.5 मध्ये खालच्या 3 लाईन. The mere absence of written grounds does not ipso facto render the arrest illegal unless it results in the demonstrable prejudice or denial of the fair opportunity to defend. 20.7 मध्ये बघा साहेब. पंकज बन्सल लिहून अरेस्ट मेमो, रिमांड ऍप्लिकेशन, अरेस्ट फॉर्म मोर देन इनफ आहे म्हणतात. My submission is to the effect या केसमध्ये कंप्लायन्स केलेला आहे विथ रिस्पेक्ट ऑफ विहान कुमार, ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ मीर शाह. मीर शाह will not be applicable retrospectively about the time of arrest आणि रिटर्न कम्युनिकेशन टू माय केस, कारण ते झालेलं आहे. आणि राहिला प्रश्न दर्शनचा, तर ते ओव्हररूल केलेलं नाही, काशी रेड्डी ओव्हररूल केलेलं नाही. याच्यामध्ये डेमॉन्स्ट्रेबल प्रिव्हिलेज कुठेही दिसत नाही. आणि त्यामुळे रिस्पेक्ट ऑफ दिस ऑल जजमेंट्स युअर ऑनर, कुठल्या जजमेंटमध्ये केस बसतीये आपली इतकंच आपल्याला बघायचं. ती काशी रेड्डी प्रमाणे कसं, हे दर्शन प्रमाणे कसं, काय माझं सबमिशन, माझी केस स्त्री दर्शन प्रमाणे पण बसतं. स्त्री दर्शन मध्ये ऍब्सोल्यूट नॉन कम्प्लायन्स सुद्धा अवेल करत नाही. माझी केस काशी रेड्डी प्रमाणे, त्याच्यामध्ये अरेस्ट फॉर्म आहे, सेशन डायरी एंट्री आहे, कम्युनिकेशन आहे, आरोपीने दिलेले मेमोरंडम आहे, त्याला सगळं माहिती आहे. अशा परिस्थितीमध्ये अबाउट द मेरिट ऑफ केस ऑलरेडी हायकोर्ट हॅज बीन दिलेलं आहे. आपली ऑर्डर सक्सेसिव्ह दिलेलं आहे. अशा परिस्थितीत सबमिशन बेल नॉट इन्क्लाइन. ती ऑर्डर आहे टोल्ड की ती आहे रेकॉर्ड, पण फक्त एक तर 23 जानेवारी 2025 ला हायकोर्टानं
डिसइन्क्लिनेशन वगैरे काही इंडिकेट केलेलं नव्हतं, पण ऑर्डर जरा साहेब वाचा. Disinclination वगैरे काहीच नाही. Learned senior counsel for the applicant on instruction 6 leave to withdraw the present application with liberty to file a fresh bail application after 9 months if the trial is not concluded by that time. Leave granted, application disposed of. So therefore, I am not in violation of any orders or contention. Liberty is granted to move after 9 months. And today we are in 11th month. 23 January की application withdrawal है, and today we are in November 25. I can agitate and point out before this honorable court and make a request whether to grant or not is of course court's this subject. But after 11 months, so I have a liberty, pursuant to a liberty granted by the High Court, I am making my submission. Second aspect of it, my lord. Now this is the first clarification. Second, my lord, their case is that why we should give grounds. In fact, the accused is giving the grounds. With due respect, my lord, because they claim that 1 जुलैला मला अरेस्ट केली, त्या दिवशी माझ्याकडनं रिकव्हरी झाली. कुठली रिकव्हरी? तर जे आरोपी नंबर 1 न आरोपी नंबर 2 न ज्या पिस्तुलातनं फायर केलं ते माझ्याकडून रिकव्हर झालंय. गुड इनफ. With due respect, that does not connect me with the offense of 302. This is my submission. Recovery मी लपून ठेवला, पण let us test that case. Recoveryतनं ultimately what will be achieved during the trial is that there is a incriminating article which is recovered at my instance. मी त्यावेळी मी आणि 3 जणांनी एकत्र मिळून हा खून केला वगैरे. दिस बिकम्स irrelevant, redundant, non-est. What transpires out of it, that one recovery. But their FIR itself, the very first document which started this whole case was a very clear document which said applicant with Gautam Kakade, accused number 1, had not fired. He rushed towards the complaint, the deceased, with a stick, but only abused. So assuming their case as it is, माझ्याकडनं recovery आहे. Today, without disputing that fact, for sake of argument, I consider that this is the material against me. How do they justify not giving grounds? Can they be given that leverage that no, because there is a recovery at his instance while in police custody? I am slightly before that. When you are producing me before the police for seeking police custody, you must give me grounds in writing. My learned friend was pointing out Mihir Shah will not have retrospective effect. Then I don't agree with that, but going by that logic, even that last Darshan's judgment also will not have a retrospective effect, but in a lighter way, I would say that. But basically my contention is that whenever procedural law is dealt or decided by the court, it is always retrospective. Penal laws are always prospective unless specified. Likewise, the procedural laws would also be only prospectively applicable if that is so spelled out in the decision by the Supreme Court. Would my lord only for a second look at page 23 of my compilation of judgment, where they made it mandatory. Here henceforth every time give it. Page 23. The paragraph which we had already read, paragraph 45. Third line, we hold that it would be necessary henceforth that a copy of such written grounds of arrest is furnished to the arrested person as a matter of course without exception. This is dated 3rd October 2023. So 4 ऑक्टोबर 3 ऑक्टोबर संध्याकाळपासून ज्या काय अरेस्ट होतील त्याच्यात रिटर्न रायटिंग मध्ये द्या. दिस इज व्हॉट इज हाऊ इट इज स्पेल्ड. Procedural law always is applicable retrospectively unless it is so specified that hereinafter it will be applicable. About contending that I have never raised this issue during a remand, that is also clarified in Vihan Singh Malad, Vihan Kumar, page 85 for a minute. Paragraph 31, page 85. Paragraph 31. Contention has been raised. Has Lordship? Contention has been raised in the written argument that the grounds of arrest were incorporated in the remand report. This contention has been raised for the first time in the written submission before this court. This is not pleaded in the reply filed before the High Court and this court for seeking remand without serving a copy thereof to the arrestee.
The reason is that the police cannot divulge the details of investigation to the accused till the final report is filed. Mentioning the grounds of arrest in the remand report is no compliance with the requirement of informing arrestee of the grounds of arrest. So this is what is the law which has been laid down in Vihan Kumar, which has been considered and confirmed, and it still holds the field. The decision of state of Karnataka versus Sri Darshan does not say that this is a bad law and now only Darshan would follow, Sri Darshan would follow. No, with due respect, this is the law of the land. In exceptional circumstances, if it is not given, that cannot be only the ground. So my case, therefore I said, what prejudice? Merely representation is not the issue. Today you are prosecuting me without there being any material for commission of offence of 302. That's the prejudice. This is why I am saying that even Darshan Kumar does not go against me. I can understand a case of accused number 2 who had fired. I know what I have done. Then my learned friend's contention is absolutely right. No, I know what I have done, and then I am picked up by the. Today is the case where I understand my brother has done something. Why am I being picked up in a 302 matter which is alleged against another person? In a criminal matter, it is not the common thing. Everyone has to be charged separately for whatever he has done. I may do something as a common intention with my co-accused, one thing. But ultimately the charge is always framed that you, Gautam, along with so and so, or Gaurav along with so and so has done something. So charge is independently framed. That is the reason why charges are framed that way. Therefore, when you are making out a case against me that you have committed offence of 302, you must give me grounds in writing. Now, it is all the time contended, but subject to correction, there is not even a general diary entry made so far as this Gautam's arrest is concerned. There is no general diary entry made. The police, because it was said that it has to be so, to understand that you have actually communicated grounds. Arrest form, my lord, the fill-in blanks are said. Whether that can be considered as substantive compliance as required under that state of Karnataka versus Sri Darshan. That grounds of arrest, fill in the blank, the form is there. The form is only filled at what time arrested, where it is arrested, and which date it is arrested. Can this be said as substantive compliance? With due respect, no. There has to be something more. So what can be something more? If the police officer is going out for recovery, he is taking some accused to some different place, somebody is being arrested, a general diary entry. So let us look at it whether there is even general diary entry so far as Gautam is concerned. There is no general diary entry so far as he is concerned. What is there? Some person, only one document is there. Sir, एक minute here. मला ते अरेस्ट झालेलं फक्त एकच मिनिट. I'm sorry, ma'am. I'll just, what is the document on the record? I'll just place for lordship's consideration. Arrest. त्याने ऍक्च्युअली आणि त्याने हँडओव्हर केलं. That's only one document. There is only one document which is so far as Gautam is concerned. मला उपरोक्त विषयांवर सादर करतो की मी माननीय पोलीस निरीक्षक अविनाश टोणसो मार्गदर्शनाखाली पाहिजे आरोपी शोध घेण्यास सूचना दिल्या होत्या. सदर गुन्ह्यातील आरोपी गौतम शहाजी काकडे राहणार टोणसो हा टोणसो पुण्यात हद्दीत आलाय. त्यावरून आम्ही स्वतः वरील पोलीस स्टाफ सो यांचे मार्गदर्शनाखाली हद्दीत जाऊन शोध घेतला असता हॉटेल सो शेजारी सर्व्हिस रोडला गौतम मिळून आला. त्यास नाव विचारले असता त्याने नाव गौतम सांगितले. त्याला ताब्यात घेऊन पुढील तपास कामी आपले समक्ष हजर करीत आहोत. Where is the general diary entry indicating the first agency? There are two situations. One, the first agency is crime branch, स्थानिक गुन्हा शाखा. स्थानिक गुन्हा शाखेची केस अशी आहे की आम्हाला गौतम मिळून आला, त्याला ताब्यात घेतलं, नाव विचारलं, गौतम सांगितलं, त्याला आम्ही तुमच्या ताब्यात देत आहोत. फर्स्ट पार्ट, I don't expect that they should give it in writing. They do not even know. त्यांना फक्त एवढी इन्फॉर्मेशन आहे की गौतमला पकडायचं. So they need not know why मला पकडायची इन्फॉर्मेशन दिली, मी त्याला पकडून तुमच्या ताब्यात दिले. आता हे ताब्यात घेतल्यानंतर
वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशनची जबाबदारी आहे की बाबा तुला आता मी ताब्यात जे घेतलेलं आहे ते ह्या या कारणासाठी ताब्यात घेतलेलं आहे. सो गिव्ह इट इन रायटिंग. दॅट्स द सिम्पल सबमिशन फ्रॉम माय एंड. Let them show that they have complied substantially. Orally जरी म्हणायचं असेल तर let there be some contemporaneous record. That is what my case is. Why it was believed in co-accused application? Because not only that there it was kept blank. Correspondingly जनरल डायरी एंट्री पण बघितली गेली होती हायकोर्टात. ज्या जनरल डायरी मध्ये फक्त एवढंच म्हटलं की अरेस्ट केली आणि आईला कळवलं, अरेस्ट केली बायकोला कळवलं. दिस इज नॉट कम्प्लायन्स ऑफ 20:1. कंप्लायन्स इज दॅट ग्राउंड ह्या कारणासाठी कारणे दाखवून तुम्हाला, कारणे सांगून तुम्हाला ताब्यात घेतलं. Probably that also would may serve the purpose, which obviously I would say not, but let us take that. हे आहे ती जनरल डायरी. हा आहे चुकीचे सबमिशन म्हणून त्यांना डॉक्युमेंट दाखवलं, मी सांगितलं तेच दाखवतो. तो नाही मुद्दा, दिलीच नाही असा विषय नाहीये, दिली आहे त्यामुळे मी Yes. So now let us look at. Now what I am saying is correct. That 1/7/24 रोजी डायरी आहे. डायरी आय एम ग्रेट बिकॉज माझ्या ह्याच्यात पण माय कंटेन्शन डज नॉट डेव्हिएट. बरं असं कंटेन्शन आहे. जनरल डायरी एंट्रीची एंट्री मी वाचतो. गुन्ह्यातील आरोपी गौतम शहाजी काकडे वय सो अँड सो राहणार सो अँड सो या सदर गुन्ह्याचे कामी अटक करण्यात आली असून अटकेबाबत त्यांचे नातेवाईक सौ सुलभा काकडे यांना कळवण्यात आले असून त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांचे अटकेबाबत माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेले न्याय तत्वाचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. पुढील तजवीज करत कुठेच कारण दिलेली. दे मस्ट मेन्शन इट की त्यानं तुम्हाला ग्राउंड्स दिली, तुम्हाला रिझन्स दिली गेली, कारणे दिली गेली, तुम्हाला काय अरेस्ट केली ह्याच्यात. इट नो वेअर स्पेल्स आउट. दिस इज द जनरल डायरी. रेकॉर्डवर असेल तर साहेबांना मार्क करून द्या ना. त्याच्यात सापडत रेकॉर्डवर आम्हाला सापडत नव्हती, बट आय बिलीव्ह दॅट दिस इज द डॉक्युमेंट. तुमच्या ह्याच्यात नाहीये, लिस्ट बरोबर, ओरिजिनल मध्ये नाही. लिस्ट बरोबर. सो बेसिकली माय सबमिशन इज दॅट requirement as contemplated under the decision of state of Karnataka versus Sri Darshan, or for that matter Kashi Reddy, where grounds were given, they were irrelevant is incorrect submission. Grounds दिले तुम्हाला, that is good enough. इथं तर ग्राउंडच दिले, that is my submission. आमच्या केसमध्ये ग्राउंड्सच दिलेले. merely filling one date and time of arrest is not actually giving information and grounds and reasons to the accused. This is my submission. Therefore my submission पेज नंबर कुठलं जजमेंट विहार पेज नंबर 85 एक मिनिट 83 दाखवतोय कंपाले. In the present case, Yes, they want to prove on this. paragraph 23, page 82. Page 82, paragraph 23. In the present case, the first respondent relied upon if the police want, fourth line, if the police want to prove a communication of the grounds of arrest only based on a diary entry, it is necessary to incorporate those grounds of arrest in the diary entry or any other document. The grounds of arrest must exist before the same are informed. Therefore, in a given case, even assuming that the case of the police regarding requirements of Article 22(1) of the Constitution is to be accepted based on an entry in the case diary, there must be a contemporaneous record which records that grounds of arrest where when an arrestee pleads before the court that grounds of arrest were not communicated, the burden to prove the compliance of Article 22(1) is on the police. Therefore, if their contention is that, firstly, my learned friend had said that we need not give because I was giving them grounds, which is, I personally would disagree with this contention because the prosecution must stand on its own footing. One. Secondly, my lord, their case is that we need, assuming that we had orally conveyed, it must be recorded somewhere in contemporaneous record. General diary entry is silent that the grounds are even communicated. Therefore, merely filling blanks in a form of arrest is non-compliance of Article 22(1).
by last submission, Marat, once, as I said, at the cost of repetition, I have never contended, while even I was making submission in context with when we read the second part of Vihan Kumar, where why the grounds are to be conveyed to the relatives, that so that he gets good support and legal support while defending himself. Marat. It is nowhere my case that I was not represented by a good lawyer. Of course, I was represented by a good lawyer. The issue is that when you are arresting someone, there are two aspects of it. Representation is one thing, prejudice is another thing. Prejudice would lie into both the situations where I don't know why I am being produced, so my advocate also does not know. Clear prejudice. But there is another prejudice where if their own case is that I have not fired, I have not committed 302, merely because I am present there cannot put me in a situation. I can understand that all had decided that he should be killed today. Yes, 34 would come into play, but look at the plain reading of the FIR indicates that that unfortunate episode happened at a spur of moment. It has not happened that we decided that let him come today, we'll invite him here and we'll do something. It's nowhere their case. It has happened all of a sudden. So therefore there is no meeting of minds. There is no common intention. Then in that case the prejudice lies that I must know. Just because I was there, whether I am arrested, because I knew where the pistol was kept. Why am I being arrested? Assuming that pistol is recovered, at the most what 201 available of it. How 302? Today I am inside for commission of offence of 302, which is a prejudice too. Therefore my submission is that they had to give me in writing. So, though I did not cover it, but I am grateful to my learned friend when he pointed out that look, my application, when I made an application to the court that I have taken that man to the hospital next day, please bring in the CCTV. The honorable court came for my rescue and that CCTV is kept intact now. No, in fact that goes in my favor. If my intention was to murder him, why would I take him to immediately rush him to the hospital I myself? That itself indicates that I am not even prima facie, I cannot be held responsible for 302. If this is the situation, grounds were needed, and that too then given in writing, because their entire thrust of submission is that look at my arrest form, fill in the blanks indicate that you are arrested on 1st July and at so and so place and at so and so time. And where that what is filled in the blank, rest of the line says karne daku, that is a form. So therefore contemporaneous record. Why the Honorable Supreme Court has consistently said, look at the contemporaneous record. This is why. Well, I may fill in the blank, forms are ready in the police station, but they must show that likewise, yes, in the general diary entry I informed that I had arrested one person, these are the grounds and reasons which were informed to them, which is completely silent. Therefore, this goes to the root of the issue that the grounds of arrest were never informed to us. Right from October 2023, it has been made mandatory, unless prejudice is not to be shown, that it need not be given. It has to be given in writing. Therefore, my submission is that my request can be maybe. एक गोष्ट फक्त दाखवतो लिगल म्हणजे ते कशा करतात बाकीचं काही सांगत नाही. सरांनी असं सांगितलं की मीरशा ऍप्लिकेबल आहे असं सांगितलं. आता एक 58 नंबरचा पॅरा वाचतो आपण आपल्या समोर घेतलं तर बरोबर 58 नंबर. वी आर कॉग्निझंट लास्टला एकदम लास्टला शेवटचंच पाण्याचं सेकंड हा ते 58 नंबर. आता 58 नंबरचा पॅरा बघा. वी आर कॉग्निझंट देयर इज एक्झिस्टन्स नो consistence of binding requirement mandating written communication of the grounds of arrest for all the offences. एक holding as above in our view would ensure implication of the constitutional rights provided arrestee and 22 of the Constitution of India in effective manner. 2. Such clarification on obligation would be avoid unnecessarily in the administration of criminal justice. The ends of fairness and legal discipline therefore demanded that the procedure as affirmed above shall be governed arrestee henceforth इथून पुढे. That is what
So same is my submission also. That Exactly, sir. henceforth is, Exactly, sir. when I was arrested that day, that henceforth was in Pankaj Bansal. That is what my submission is. Exactly same. Thank you, sir. Obliged. Thank you for, I'm grateful to for the patience. A lot of time was consumed.